ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீமிங் கொடுத்தாச்சு. இன்னையோட நாளில் எம்ஐ வர்சஸ் கேகேஆர். இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்ச் தான். பட்டு முடிஞ்சிச்சு, பாதி சீசன் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து இவ்வளோ வைக்கிறானுங்க. இதெல்லாம் முன்னாடியே வச்சு தாக்கியிருக்கணும். வச்சு தாக்கியிருந்தா சும்மா ஏரியா இருந்திருக்கும். பட் தாக்கவில்லை. இதுக்கார நெட்டு போக மாட்டேங்குதா? நம்ம ஜியோ சினிமாவே. அப்ளாக்கே மேன் இன்னைக்கு யார் ஜெயிப்பா சொல்லு. ரோஹித் சர்மா பிளேயிங் 11ல இல்லை, பட் இம்பாக்ட் பிளேயரில் இருக்காரு. எம்ஐ வான்ஸ் டு வின். ஏன் சிஎஸ்கே உள்ள போவியா? ஆமாம், எனக்கு ஏதோ இன்னைக்கு கேகேஆர் தான் வின் ஆகும்னு தோணுது எனக்கு. நான் என் போலில் வந்து கேகேஆருக்கு தான் ஓட்டு அடிக்கிறேன். ஏன்னா அவனுங்கிட்ட இது இருக்குடா, டார்கெட் அடிச்சிருவானுங்க. இப்போ 260க்கு மேலே இந்த மேட்ச் ஹை ஸ்கோர் போகும். பட் ஹை ஸ்கோர் எஸ்ஆர்ஹெச் அடிச்ச ஸ்கோர் தாண்ட முடியாது. போகும், ஹை ஸ்கோர் போகும். ஆனால் ஏன்னா இது புது பிச்சு, அதாவது எம்ஐயில் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாத பிச்சு இந்த சீசனில். அதான் ராணா பேனுன்னு சொன்னானுங்க. அது என்ன ரீசன் எனக்கு தெரியலை. ஒரு மேட்ச் பேன் பண்ணிட்டானுங்க. இதுதான் இன்னியோட ஸ்குவாட். இம்பாக்ட் பிளேயர் லிஸ்ட்டில் ரோஹித் சர்மா இருக்கிறாரு. யார் ரீப்ளேஸ் ஆகியிருக்காங்கன்னா நமந்தீர் பிளேயிங் லெவலில் வந்திருக்காரு. இன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் நபி. நான் இம்பாக்ட் பிளேயர் லிஸ்ட் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. இதுதான் இன்னியோட பிளேயிங் 12. அதாவது இவங்க தான் விளையாடுறாங்க. நுவான் துஷாரா பவுலிங் போட்டு வெளியே போயிடுவார். ரோஹித் சர்மா உள்ள வந்துடுவார். அதுக்கப்புறம் அது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணதுலே, அது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணதுக்கு எதுக்கு இப்போ தரணும்? இன்னொன்று கொடுத்தானா? அப்படியே போய் கேகேஆர் டீமை போய் பார்த்தா நான் எதுக்கு இங்கே ரெடி பண்ணுறேன்? நான் மட்டும் தானே விளையாடுறேன். நான் இங்கே போய் ரெடி பண்ணலாம். எத்தனை மேட்ச் ஃபால்ட்டு இங்கே இருக்க வெங்கடேஷ் எல்லாம் ஸ்குவாடுக்குள்ளே வந்துடாத. நரேனே நரேன் வாங்க. சரி நிதிஷ் அதெல்லாம் கிடையாது. அமன்தீப் சிங், ரிங்கு சிங். ஓகே, அகெயின் டிசி கிட்ட அந்த மாதிரி பண்ணா ஓகே. ஓகே அது தேவைதான் அதுக்கு. அப்புறம் ஓகே, மறுபடியும் பண்ணியிருக்கானா அது சாவட்டும். நம்மள ஒரு பேட்ஸ்மேன் இங்கே இல்லை. ஓகே விடு. மிச்சல் ஸ்டார்க்கு ஓகே. நிதிஷ் ராணா இவனுக்கு பதில் ஓகே. ஷான் சர்மா கிடையாது. வருண் சக்கரவர்த்தி இருக்கிறார். ஓகே, இப்போ இவனுக்கு பதில் நான் அனுப்புல் ராய்.
அவ்வளோதான். ஓகே. இப்போ உங்களோட பிளேயிங் 11 ஓகே. மனிஷ் பாண்டே, கேஎஸ் பரத் அவங்க செகண்ட் பவுலிங்ல. ஸோ 100% ஃபைனு. 1 மேட்ச் பேன் சூப்பர். தேவை தான் அதுக்கு. அரே பேட்ச் ஒர்க்கே வா பேட்ச் ஒர்க்கே. ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன். இன்னைக்கு இவங்க ஓப்பனிங்கை தூக்கிட்டா போதும்டா. ஸ்கோர் கம்மியாயிடும். ஏண்டா எல்லாத்துக்கும் கிரியேட் பண்ணியே கிரிக்கெட்டுக்கு கிரியேட் பண்ணியா டிஸ்கார்டில் அது 7 உட்காந்துருப்பான்ல. இன்னியோட ஸ்குவாட் இதுதான். அதில் 1 2 3 4 சமீரா எடுத்துட்டு வந்துடலாமா? இவன் இருக்கான், அவனுக்கு பற்றி இவன் எடுத்துட்டு வந்துடுவான். ஓகே சூப்பர். ஓகே இதுதாங்க என்னோட லைனப்ஸ். என்னோட லைனப்ஸில் மோஸ்ட்லி இவங்கள ஒரு சேஞ்சு இவங்கள ஒரு சேஞ்சு. இவங்கள என்னன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு சமீரா வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஏன்னா செகண்ட் பவுலிங்னால அவர் இங்கே வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அண்ட் தென் டியூ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. டியூ ஃபேக்டர்ஸ் இருந்ததுனால இவங்க ஸ்பின்னர் செத்துட்டு வர மாட்டாங்க. ஸோ பேசருக்கு தான் போவாங்க. பேசர் தான் 2 ஸ்பின்னர்ஸ் இருக்காங்க. 2 தரமான ஸ்பின்னர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க சைடில். நீங்கள் நம்ம 2 சைடும் பேட்டிங் இதுதான். வெரியா 5 ஓவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் பற்றிய செருப்பால் அடிக்கணும். 1 கேடி பிச் ரிப்போர்ட்ஸ். பிச் இது வந்து ஃபுல் நியூ பிச்சு. நியூ பிச்சுக்கு அது ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். A5 பிச் தான் கிடையாது. பிச் ஹார்ட்னஸ் வந்து ஆடுதான். ஓகே நோ கிராக். ஓகே நோ 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 நோ. ஓகே இங்கே இருக்கும்னு பார்ப்போம். நீ நல்லா இருக்கும் மேட்ச்னு நம்புகிறேன். ஃபஸ்ட்டு 2 பேர் அதாவது எம்ஐ சைட்லேருந்து பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு 2 பேர் தூக்கணும். கேகேஆர் சைட்லேருந்து பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு 2 பேர் அடித்தானுங்கன்னா ஐ டோட்டல் செட் பண்ணலாம். ஆனால் ஐ டோட்டல் செட் பண்ணாலும் இங்கே ஒருத்தன் இருக்கானுங்க சூரியகுமார் யாதவ்னு சொல்லிட்டு. அவன் மட்டும் நின்னானா போதும் என்ன பெரிய டோட்டலாக இருந்தாலும் அச்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பான். அதான் பிரச்சனை. அண்ட் தென் திலக் வர்மாவும் வந்துட்டார். திலக் வர்மாவும் ஜாயின்ட் ஆகிட்டார். அதனால் எம்ஐ கொஞ்சம் நின்னானுங்கன்னா அடிப்பானுங்க. நிற்கலைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். போன வாட்டி பெரிய டோட்டல் தான் வந்தது. பட் அதை குவைட்டாக முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. இந்த வாட்டி என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. பார்ப்போம். பிளாக்கே இருந்தேன்னா கொஞ்சம் டிஸ்கார்டில் வந்து உட்காரு. எனக்கு சாட் அப்பப்போ லோட் ஆக மாட்டேங்குது. 1 டெடே நியூ கிரவுண்ட் நியூ பிச்சஸ். அதாவது புது பிச்சு. இந்த சீசனில் இது வரைக்கும் பார்க்காத பிச்சு. அதுதான் ரோஹித் சர்மா இம்பாக்ட் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கிறாருங்க. அவரோட ஆட்டம் எப்படி ஆட போகுதுன்னு தெரியல. என்ன மாதிரி இம்பாக்ட்ன்ட்டு. I'm Mike Atherton and alongside me today is Mel Jones, Ali Mitchell, Ian Healy and the one and only Lord Gower. போன மேட்ச் கொஞ்சம் அடி வாங்கிட்டு வந்தாங்க. போன மேட்ச் நல்ல பெரிய டோட்டல் அடிச்சு அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க.
ரெண்டு பேருக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இவங்க லோ டோட்டல், அதாவது மினிமம் டோட்டல் அடிச்சாங்க, இவங்க ஹை ஸ்கோர் அடிச்சு அடி வாங்கிட்டாங்க. ஆனா இவங்களுக்கு நிறைய கேப், கேகேஆருக்கு வந்து எக்கச்சக்க கேப். பட் இவங்களுக்கு அப்படி இல்ல, கொஞ்சம் ஒரு 2 நாள் தான் கேப் இருந்தது எம்ஐக்கு. அப்போ மும்பை அப்பங்க ஹை டோட்டல் தான் நான் நினைக்கிறேன். என் மைண்ட்ல ஹை டோட்டல் தான் போகுது. The away side win the toss and they'll have a bat. ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டா டவுட் ஆகுது, இவங்க ஆடுவாங்களா ஆட மாட்டாங்களான்ட்டு. Players look ready. The umpires are in position for the first. Okay. Playing 11s பாத்துருங்க. The bowlers will want to focus on their line and lengths. வெங்கடேஷ் ஐயா. ஓகே, இந்த இடத்துல தான் அவங்க இறக்குவாங்க, அதனால பிரச்சனை இல்லை. இந்த பேலன்ஸான டீம் தான். ஓகே, இங்கே மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நல்லது நல்லது நல்லது. கோச்சி மொதல் ஓவர் போடுவாரா? கோச்சி தான் போடணும். Ease through the field. There'll be runs here. The Knight Riders get underway. ரெண்டு பேருக்கு நீங்க பேட்டிங் இருக்கு. With a single. ரெண்டு பேர் பேட்டிங், நீ தரமான பேட்டிங் இருக்க போகுது. சுனில் நாராயண் தாங்க இன்னைக்கு பார்க்கறதுல கொஞ்சம் என்ன பண்ண போறாருன்னு தெரியல. சுனில் நாராயண் எப்படி ஆரம்பிக்க போறார்? Bowler is confident on this one. இங்க ஆரம்பிக்க முடியல என்னால. ஒத்தி And gone. Didn't even wait for the umpire's decision. என்ன எனக்குனே வர ரன் ரேட்ல 119ல 110ல இருக்காங்க. இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா 12ல இருந்து 14 பாயிண்ட். கொஞ்சம் ஏறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா நிக்கலாம். ரெண்டாவது இடத்துல ஒரு 16 பாயிண்ட்க்கு போயிட்டானா அவங்களுக்கு செகண்ட் பிளேஸ் கன்ஃபார்ம் ஆயிடும். Collects that one, simple as you like inside the ring. பார்க்கலாம் இன்னைக்கு ஜெயிக்கறாங்களா ஜெயிக்க மாட்டாங்களா. நீ ஜெயிச்சானா கீழ இருக்க, அதாவது 10ல இருக்காங்கல, 10 பாயிண்ட்ல இருக்கறவங்களுக்கு இப்போ எம்ஐ இன்னைக்கு வந்து எம்ஐ ஜெயிச்சிச்சுனா அந்த 10 பாயிண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் உள்ள போறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் உண்டு. நிறைய 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 அந்த மாதிரி தான் இன்னைக்கு இருக்கு. ஸோ அதனால முக்காவாசி எம்ஐ தான் வின் ஆகும் ட்ரை பண்ணுறானுங்க. அப்போ சென்னைக்கு சென்னை உள்ள போகிறதுக்கும் எம்ஐ தான், எம்ஐ அண்ட் ஆர்சிபி முக்கியமாக தேவை. This is where they can be so good because they were so quick to get back and onto this. ஓகே, ஒரே சேஞ்ச் அங்க. நல்லதுங்க, நல்லது நல்லது நல்லது. வாங்க 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 இன்னைக்கு போடுவோம். இன்னைக்கு தான் மேட்ச். சென்னை ஃபேன்ஸ் ஆர் எல்லாரும் காத்துட்டு இருப்போம். Great shot. Placement exquisite. ஏய் எம்ஐ, அவன் எவ்வளவு பெரிய டார்கெட் அடிச்சாலும் நீ அடிச்சிடுறா. நீ சூரியகுமார் யாதவ் போட்டு நின்ட்டானா சூப்பரா இருக்குங்க. அந்த ஸ்கை ஷாட்லாம் சூப்பரா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. கைஸ் பார்த்துட்டு மறக்காம ஒரு லைக் தட்டிட்டு பாருங்க மக்களே. லெட்ஸ் மூவ் ஆன். கம் ஆன் கைஸ், உங்களோட சப்போர்ட் முக்கியமா தேவை. இன்னைக்கு யார் ஜெயிப்பாங்கட்டு ஒரு ஆன்சரும் பண்ணிடுங்க. போல் போட்டிருக்கேன். ஆனா இவரோடது மிகப்பெரிய ரோல், அதாவது பவுலர்ஸ் ஒன்லி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டீமை பவுலர்ஸ் போட்டுதான் தூக்குறாரு. ஒரே பவுலர் வாலே 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 காட்டவேல் ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. எப்படி இருக்குங்க? என்ன ப்ரோ நீ சீக்கிரமா வந்துட்டீங்க? வேலை எதுவும் இல்லையா? சமைக்கவில்லையா? இவர்கிட்ட தான் இருக்கு. ஆண்ட்ரேயர்ஸலோட விக்கெட் வேண்டும், சுனில் நாராயணோட விக்கெட் வேண்டும், சால்ட்டோட விக்கெட் வேணும். 3 விக்கெட் எடுக்கணும். இந்த 3 பேர் விக்கெட்.
அதுவும் 3 பேரும் ஃபாரினர். Did well just to get it down towards third for some runs. 3 ஃபாரினரோட விக்கெட்ஸ் வேணும் இப்போ இவர் கையில. ஃப்ரைடே லீவா? அது என்னங்க ஃப்ரைடே ஆனா லீவு? ஃப்ரைடே ஆஃபா உங்களுக்கு? என்ன வேலை? That's great fielding. ஏங்க ஃப்ரைடே எல்லாம் ஆஃபா? அநியாயம் பண்றாங்க. சனிக்கிழமை ஆஃப் வந்தா கூட பரவாயில்ல, ஏதாச்சும் சரி சொல்லலாம். அது என்னங்க ஃப்ரைடே உங்களுக்கு ஆஃப்? Great shot. At least one on offer. என்னவோ. ஓகே 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 ஐ எம் சாரி, நீங்க இந்தியான்னு நினைச்சேன். இந்தியா இல்லையா? ஓகே ஓகே ஓகே. அங்க எப்படிங்க தமிழ்? ஓகே, 2 அம்பையர்ஸ் உள்ள வராங்க. இன்னைக்காச்சும் எம்ஐயோட அம்பையர்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா வராமல் இருந்தாங்கன்னா சரியா இருக்கும். அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேங்க. That's right out of the middle of the bat. 2 அம்பையர்ஸ் நீங்க நல்லா பண்ணுவாங்கன்ட்டு நம்பிக்கை இருக்கு. அண்ட் தென் பியூர் சால்ட் அண்ட் சுனில் நரேன். எங்க பியூர் சால்ட்டை போட்டு தான் காமிச்சிருக்காங்க. இன்னும் சுனில் நரேன் காமிக்கலை. என்ன ப்ரோ சுமத்து ப்ரோ நீங்க போட்டீங்க? டிஸ்கார்ட்ல தான் இருக்கேன். டிஸ்கார்ட்ல வந்து உட்காரதுனா உட்காருங்க. ஐ ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. என்னோட டிஸ்கார்ட்ல உட்காந்துருக்கேன். ஃப்ரீயா இருந்தா வாங்கோ. இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ வேற போட்டிருந்தாங்க, ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க. இவர்கிட்ட இருந்து எம்ஐ கிட்ட இருந்து அந்த சுனில் நரேன் 50 அடிச்சோடனே ஒரு பேட்டை இப்படி நேரா காமிப்பாரு பாருங்க. அந்த மாதிரி சூரியகுமார் யாரு ஐகானிக் சீன்ஸ் அந்த மாதிரி. தமிழன் தான் பட் ஒர்க்கிங். ஓகே அதுதாங்க. அங்க எப்படிங்க அங்க எப்படின்னு கேட்டேங்க. தமிழ் பேசுறவங்க இருக்காங்களான்னு கேட்டேன். அந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் புரியுமா அப்படின்னு கேட்டேங்க. நீங்க தான் வந்திருக்கீங்களேங்க. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் 1 துஷாராங்க. ஓகே போன ஓவர் கொஞ்சம், அதாவது போன மேட்ச்ல ஸ்விங் பண்றது கொஞ்சம் பார்த்தாங்க. நல்லா ஒரு அவுட் ஸ்விங் ஆச்சு. பட் அவ்வளோ இன் ஸ்விங்கரா பண்றது இல்லை. அவுட் ஸ்விங்கர் கொஞ்சம் டேஞ்சரா இருக்கும். ஏன்னா ஸ்டெம்ப் சைட்லேருந்து ஸ்டெம்ப்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகுதுல்ல, அங்கேருந்து ஒரு அவுட் ஸ்விங்கர் போடும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக அவங்களே வச்சு போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆஹா அடுத்த ஓவர் பும்ரா வந்தால் நல்லா இருக்கும். கோச்சிங் கொடுக்காம பும்ரா கொடுத்தாங்கன்னா மேபி சுனில் நரேனோட விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். பார்ப்போம் எப்படி பண்ணுறாங்கன்ட்டு. ஆஹா இன்னைக்கியோட மேட்ச் நான் ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே 8 9 ஆட போங்கடா. நான் 360ல பார்த்துக்கிறேன். அப்போதான்டா சீக்கிரமாக போடுவீங்க எனக்கு. ஓகே நோ ஒன் துஷாரா ஃபர்ஸ்ட் பால் போட்டாருங்க. ஓய் எட்ஜி தான் ப்ரோ. ஆனா பிரிச்சுட்டு போகுது ப்ரோ நியூ கிரவுண்ட்னால. அதே அம்முக்குட்டி வாமன் நியூ பிட்ச்னால அந்த பேட்டிங் பிரிட்ஜ்ல பட்டாலே சும்மா தெரிச்சுக்கிட்டு போகுது. எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியும். ஸோ ஓகே இருங்கண்ணா, எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியும். If that had been thrown to the other end, I think you'd be looking at another wicket for sure. Okay இங்கிலீஷ் தெரியாதனால மேனேஜ் பண்ணிட்டீங்களா? சூப்பர்ங்க. It's too easy just to glance the ball நல்லது and take the easy runs. Great shot through the gap. என்ன ப்ரோ 66 வாட்சிங் 85 வாட்சிங் இப்ப பாரு தம்பி. என்ன நீ நினைச்சிட்டு இருக்க? அவங்க வருவாங்க சார், எங்களுக்குன்னு வருவாங்க சார். 85 பீப்புள்ஸ் வாட்சிங். தேங்க்யூ மக்களே, தேங்க்யூ. விட்டுருவேன்னு நினைச்சேன் தாஸ், விட மாட்டேன். விட முடியாதுலே. With a superb delivery, got them trying to drive but messed everything up. End of the over 7 off. தாஸ் என்ன விட மாட்டாங்க தாஸ். மேக்ஸினா இப்ப வருவே, இப்போ நொட்டுவே உனக்கு. ஐயோ பிட்ச் சூப்பரா இருக்குங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஹை ஸ்கோர் கன்ஃபார்ம் பிட்ச்ல.
ஏன்னா பிச்சு அவ்வளோ நல்லா இருக்கு அங்க, அதாவது பேட்டிங் சைடு போகும்போது தான் பேட்ஸ்மேன் கிட்ட போக போக தான் லைட்டா கிரீனிஷா இருக்கு. அதுக்கு முன் வா பிரிச்சுக்கிட்டு போச்சு. பவுண்டரி ஒரு ஆய் சொல்லுங்க சொல்லு சொல்லு எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லு. அவனே இது முக்கியமான மேட்ச் அவனே. இது என்ன சும்மா மேட்ச் நினைச்சியா? முக்கியமான மேட்ச். சரியான ஷாட் ப்ரோ. ஐயோ கிரவுண்ட பார்த்தாலே போய் ஆடணும் போல இருக்கு. நல்லா மலை தேய்ச்சி வச்சிருக்கானு கிரவுண்ட. பிச்சு சாரி பிச்சு அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. ஐயோ ஐயோ couldn't get it through the field. பிச்சு செம்மையா இருக்கு. வைட் ஓகே. First ball single, second ball leg base, third ball 4 and again third ball is wide. That's what fourth ball wide. அதனால இப்பதான் நாலாவது பந்து போட போகிறார். நல்லது நல்லது நல்லது. டுடே எம்ஐ வின் பண்ணணுமா? ஆமா சிஎஸ்கே உள்ள போனா ஜிடி உள்ள போவேனா? நம்ம நீங்க எல்லாரும் உள்ள அதாவது அந்த 10ல இருக்காங்கல்ல 10 பாயிண்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரே வாய்ப்புனா இவங்கள தோக்கடிக்கணும். அதாவது கீழே இருக்க பாட்டம் 2 டீம் இருக்குல்ல எம்ஐ ஆர்சிபி அண்ட் தென் இன்னொரு டீம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஒரு மூக்க மேல ராஜா கேட்ச் ஊயோ முட்டிக்கிட்டானுங்க புஷ்டானுங்க. அப்போ கூட நல்ல ஓகே சால்ட் அவுட்டுங்க. ஆஹா சூப்பர். That's an unbelievable shot into the crowd. That's what you pay the entrance. திலக் வர்மா நல்ல வேளை முட்னாலும் பரவாயில்ல புடிச்சிட்டாங்க. எஸ் இதான் வேணும். No need to move. அது லைக் உள்ளாது ப்ரோ. நீ எவ்வளோ பண்ணாலும் லைக்ஸ் உள்ளாது தான். பரவாயில்லைங்க. எவ்வளோக்கு வியூஸ் வருதோ அவ்வளோக்கு நம்ம சேனல் புஷ் ஆகும். அதாவது ஒரு 70 ஒரு 40 வாட்சிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அடுத்தவங்க வந்து 40 வாட்சிங் போதே நல்லதுதான் சொல்லிட்டு வருவாங்க. அது இருந்தால் எனக்கு போதும். A real beauty. That's okay. Okay, Nuwan Tushara wicket எடுத்துட்டாருங்க. சூப்பர். Wasn't the worst ball you'll see, but it still raced to the rope. Playing all their shots. நல்ல மேட்ச். செகண்ட் பேட்ஸ்மேன் யங்ஸ்டர் உள்ள வந்திருக்காரு. போன மேட்ச்ல வந்தாரா? போன மேட்ச்ல வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே போன மேட்ச்ல வரல. இன்னைக்கு தான் வராரு. இம்பாக்ட் பிளேயரா வந்தாரு இது வரைக்குமே. பட் ஓகே. Great shot. Uy, inside it, bro. A really good 50 partnership. These two are looking strong. And it's going to take something special to break it up. அவனை புடிச்சு அடிங்க சார். புடிச்சு சாவடிங்க சார். Doesn't beat the infield. Uy. Okay. அடுத்து நரேனோட விக்கெட் தான் தேவை. டுமாரோ என்ன மேட்ச்னு தெரியுமே. ஆர்சிபி vs ஜிடி. உனக்கு தெரியுமா? தைரியம் தான் வா. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball. ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்த்து லைக் runs it off the face of the bat, almost behind point. Plenty of chasing to pull this one back. Good balance, really good balance to transfer the weight and stay on top of the ball. The last one helped the scoring rate, making the intentions clear. எதுக்கு தான் போனானுங்கன்னு தெரியல இந்த கேட்ச். ஓகே போறா into the gap. ஆல்டே இங்க நீ 100 அடிக்கிற எனக்கு ஹெவி டார்கெட் வைக்கிறோம் இங்க. டார்கெட் 660 நம்ம 300 அடிக்கிறோம் இங்க. Confusion written on the batters' faces. அந்த 300 நான் ரிட்டர்ன் அடிக்கணும். led to a run out. Yes, picks the gap perfectly. ஒன்னால அடிக்கிறோம். They're the sort of shots that you just stand. வான் துசாரா லெக்ல போட்டா ப்ரோ ஃபிளிக். ஐயோ 6. ஐயோ பவுண்டரி. ஒன் பவுன்ஸ்ங்க. ஆஹா லெக்ல ஏண்டா போட்ட? ஸ்டெம்ப்ல இருந்துட்டே இருந்திருக்கலாமேடா.
உஷாரா பாய். பாய் நீங்க. ஓகே சேஷர் வருவான்னு பார்த்தேன். பட் இவர் எனக்கு டீம்ல இல்ல. டீம்ல இருந்தா இவரே இறக்கிருப்பேன். The right armor is ரிவ்யூ coming 1 into the பவுன்ஸுங்க அது. attack. போருங்க. No எனக்கே offense. கிளியரா தெரியுதுங்க. உங்களுக்கு என்னங்க தேர்ட் அம்பையர்? என்ன நீங்க தேர்ட் அம்பையர் சார்? ஓய் இங்க நோன் துஷாரா வந்திருக்க. துஷாரா 1 பவுன்ஸ். இல்ல இங்க இருந்து பார்க்கிறதுக்கு 6 மாதிரி இருக்குது. க்ளோஸ்ல போனா ஒரு 4 மாதிரி ஃபீல் ஆகுது இங்க. ஆஹா ஸ்லோவர் பால்ல என்ன டிசீவ் பண்ணிட்டான்டா. Held their nerve while the ball was in the air and takes a good catch. டாக்டர்னு ஸ்லோவர் பால்ல டிசீவ் பண்ணிட்டாங்க. Well, at the end of an entertaining performance with the bat, certainly a good wicket to get. The runs were really starting to flow. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. ஐயோ புடிச்சான். Just can't seem to get the ball away. ஐயோ புடிப்பான்ல. பும்ரா ரெண்டாவது ஓவர். ஐயோ எப்படிங்க இந்த மனுஷன் மட்டும் நியூ பால்ல யாக்கர் குத்துறாரு? எங்க இருந்தியா வர? எஸ்னும் அடிக்கிறான், ஸ்லோ பாலும் போடுறான். என்னங்க இது? That shot sees them getting their innings started. அந்த பால் வந்து ஸ்டெம்புக்கு தான் வச்சது. ஸ்விங்க அப்படியே வெளியே போகுது. இருக்கிற ஷாட் எல்லாம் ஸ்விங்கிலே வெளியே போனா நான் எங்கிட்டா போறது? ஓகே நல்ல ஃபீல்டிங். ஐயோ ரன் அவுட் சான்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அங்க. ஓகே ஓகே மேட்ச் போறது போட்டோம். நம்ம இங்கே கமெண்ட்ரி பண்ணுவோம். எனக்கு ஐயோ டேய் ஓடிடு ரன் அவுட்டா. ஹாய் ஆல்ட் ஒரு விக்கெட்டுங்க. நேரா கையில shame. That was a brilliant innings. Really was heading towards something special. A good wicket to take at this stage. A new batter always wicket likes விட்டா to ரெண்டு feel விக்கெட் back ஃப்ரீயா on கொடுக்குறேன் ball எனக்கு. early on as they bring a bit of energy to the crease. இருக்கா ஒரு விக்கெட் விட்டா நான் ரெண்டாவது விக்கெட் சேர்ந்து விடுறேன்னு தெரியல. அடக்கமா ஆகுதுங்க. Drives and misses everything. That was a slower delivery, played too early and it went straight through to the keeper. Bowling भैया bowling अच्छा bowling. Yep. Great 85 shot, but it's not going to beat the fielder. Hey. என்னடா 85 லாம் போடுற? Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot. ஐயா சாவ்லா ஐஸ் ஆயிடுச்சு தான். அதுக்கு நீ இவ்வளவு ஸ்லோவா போடாத. கொஞ்சமாச்சும் ஃபாஸ்டா போடு. அதே நான் மாதிரி அடிக்கணும். It was wide and suitably done. கொஞ்சமாச்சும் பேஸ் அடிக்கணும். பேஸே இல்லாமலாம் போட கூடாது. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. Too full, got what it deserved. Mateerika Venkatesh Iyer. Well, it was hammered away, timed Now perfectly and placed into the gap. கரையோட போச்சுங்க. பால் நான் மேலேயே போக மாட்டேன். மேலே போக முடியாது. இந்த மாதிரி தாங்க. Focus on line and length again. ஓகே ரெண்டு ரன் ஓடலாம். Nicely. They'll look for a couple. பிளாக் எங்க போன பிளாக்? என்ன பிளாக் நீ 85 வாட்சிங்னா போச்சு. என்ன பிளாக் நீ? End of the over, a good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. Bro நீங்க போட்ட எனக்கு சாட்லாம் வரல bro. டாட் டபுள் bro. இவன் போட்டோன்னு தான் எனக்கு இப்போ சாட்டை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன். சாரி ஃபாதர். ஐயா எனக்கு யாராச்சும் ஒருத்தர் வேணும்யா. Good piece of fielding to stop some டாட்டா runs. போப்போ வர மாட்டேங்குதியா? டுமாரோ என்ன கேம்? டுமாரோ மேட்ச் இருக்கு மேன் ஆர்சிபிக்கு. ஆட்டோ பிளேயிங் Not a great delivery, ஆட்டோ got it பிளேயிங் full இல்ல. and lucky not to be hit the நான் தான் ப்ரோ boundary. ப்ளே பண்றேன்.
என்ன பிளாக் நீ ஓ பிளாக் எங்கேயாவது ஸ்கூல்ல சேர்ந்து பேசுற மாதிரி டிஸ்கார்ட்ல வேணும்டா இவன் ஒருத்தன் எதுக்கு எடுத்தாலும் பிடிக்கிறான் டேய் விடேன்டா பின்னாடி போனா நான் ஒரு சிங்கிள் ஆச்சு அடிப்பேன்டா ஐயோ என்னடா இவ்வளவு பொறுமையா ஐயோ பொறுமையான பாலும் போடுறான் வேகமாவும் போடுறான் இவனை நான் எங்க இருந்து தான் பிடிக்கிறதுன்னு தெரியல வேற ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான் சார் அதாவது ரெண்டு சைடுல நான் தான் ப்ரோ பேட்டிங் பண்ண போறேன் எம்ஐக்கும் நான் தான் பேட்டிங் பண்ண போறேன் கேகேஆருக்கு நான் தான் பேட்டிங் பண்ண போறேன் அதாவது நான் அடிச்ச டார்கெட்டை அந்த சைடுல நான் அடிக்கணும் விக்கெட்டு அங்க ஒரு விக்கெட் விழுந்திருக்கு வர வர பிளாக் பையாக்கு பொறுப்பு இல்லை ஆமா 5 runs added in that over. The Knight Riders are 83 for 3. ரெண்டு விக்கெட்டுங்க ரெண்டு ஏர்லியான விக்கெட் ஆனா சுனில் நாராயண் உள்ள இருக்காரு அவர் பிரச்சனை இல்லை சுமத் ப்ரோ போட ஆரம்பிச்சிட்டார் பாருடா நான் வர மாட்ரேட்டரா மாத்திலாம் நினைக்கிறேன்டா ப்ரோ ராஜனாமா செய்து விடுமாங்களே Oh, good running. It needed to be as well. That's probably a lot closer than they expected. ஐயா 20 லைக்ஸ் ரீச் பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் 20க்கு மேல போயிடுச்சியா மறுபடியும் 20யா Wow, that's missed the lot. Just need to settle down. சுமத் ப்ரோ 30க்கு போடணும் ப்ரோ அத மட்டும் மாத்திக்கோங்க He's got to keep a cool head. Through the shot early, ball past his bat. A brilliant. இருடா மாத்து வர்றா புது மனுஷன்டா இருடா Times it nicely. அதுக்குள்ள மாத்தி போட்டான் பேர் Well, that could have ended horribly, but very good, fast running between the stumps gets them home. Okay. Super. Yep. என்ன இவன் பாட்டு ஒருத்தன் ஓடிட்டு இருக்கான் ஓடி போச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்க பாலை மட்டும் பிடிக்கவே மாட்டானுங்க leg side, elegant as ever and picking up good runs. They've picked the gap. இவ்வளோ ஷார்ட்டா போட்டா நாயமாடி ரோஹித் சர்மா ஓடி வருகிறாருங்க தடுத்துட்டாருங்க ரோஹித் சர்மா இல்லைங்க இது ஓகே வேற ஒருத்தர் ரோஹித் சர்மா எங்க இருக்கான்னு பார்க்கலாமா ரோஹித் சர்மா திலக் வர்மா இங்க டிம் டேவிட் சூரியகுமார் யாதவ் குணால் வதேரா கொச்சி ஹர்திக் பாண்டியா தலைவன் எங்க இருக்கிறார் தலைவன் இங்க இருக்காங்க அவஸ்ல இருக்கார் Ease through the field. There'll be கொஞ்ச நேரத்துல வெங்கடேஷ் மண்ட பறந்திருக்கும் There'll be one run here. அடிச்சு இவன் வேட்டை ஸ்டோரி ஆக்கர்லாம் போடுறான்டா சூப்பர் ஸ்லோ போட்டான் டேய் கேப்டனே நீலாம் இப்படி பண்ணலாமா உன்னோட வேலையா இது அவர் பத்தியா 20க்கு போட்டார் அதுக்கப்புறம் 40க்கு தகிரிட்டாரு தாக்குங்க just a little bit wide, well picked up and let the ball do all the work really just to nudge it down towards third. முன்னெச்சரிக்கையா போடுறாருடா Great shot. Yep. Well, a lovely shot. black உனக்கே போட்டிக்கு வருது raced to the boundary. Singh has got the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball. நீ வெச்சிக்கன்னு சொல்லிட்டு போய்டுவே Yep. என்ன bro போட்டி அவருக்கு போட்டி தான் ஓகே எம்ஐ ஆன் டாப்புங்க 28க்கு 3
யாரை இறக்க போறாங்க? எம்ஐ இந்த மேட்ச்ல டாப்ல இருக்காங்க. Bad decision making, thrown it to the wrong end and let the chance go begging. Well placed, should get a single. ரைட்ல அடிச்சிட்டேன். ரெண்டாவது ரன் வர ஓட முடியல. Really race between the wickets after it was clipped away nicely behind square. That's the over. அதாவது இவனுங்க ஆடுற பிட்ச்ல ஒரு 5 பால் ஒரு 20 பால் கிட்ட ஆடினா மட்டும் தான் ஆட முடியும். இங்க பாருங்க டிம் டேவிட் எல்லாம் போட வைக்கறானுங்க. அவனுக்குலாம் டாட் விழுது எனக்கு. அதுதான் மனசுலாம் வலிக்குது. அந்த ஃபீல்டர் மட்டும் போட்டுமே உனக்கு இருக்கு. Good shot. Found the gap. It was lovely footwork. A great shot, a glorious shot actually to get back and play it like that. Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. அட்டடிக்கிற மாதிரியே பால் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் பாரு. In the end, a very simple shot. Lets the ball come onto the bat. இந்த மேட்ச் ஃபுல்லரா போடுவோம். ஃப்ரண்ட் ஃபுட்ல ஆட வைக்கலாம். எட்டு வாங்க வைக்கலாம். அதெல்லாம் இல்ல. This is the inexperience. 5 பவுலர் இருந்தாலும் டிம் டேவிட்ட போட வைக்கறானுங்க இதல. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch. And as we've seen already, reverse sweep போடா. Just need to settle down. The timing's off. These deliveries are there to be hit. Time for cool heads. அங்க அடிக்கலாம்னு பார்த்தேன் பட் அடிக்க முடியல. பால் இல்ல. பால் இந்த இடத்துல வரல. Okay. Guys, one more likes to 25 likes மக்களே மறக்காம ஒரு லைக்கையும் போட்டு பாருங்க. Let's move on. ஆஹா யார் யோ நல்ல வேளை சேஃப். ஐ கரெக்ட்டா வந்து தடுக்கறான் பாருங்க. அவன் கிட்ட அடிச்சறவன் லைட்டா ஃபீல் ஆயிடுச்சு. Gaining some momentum nicely for the team. வைடா போறே. வைடா நாங்க தூக்கி அடிப்பேன்லே. A new bowler is coming in. சாவலா என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவருக்குலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி கேட்கவே கூடாது. ஐயோ டெம்பரேச்சர் பால் எனக்கு இந்த புல் ஷாட்டை மட்டும் வரவே மாட்டேங்குது. இந்த பால் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஐடியா இல்லை. பிடிச்சிட்டான். பேட்ல முனையில பட்டு. That's a real shame. That was a brilliant innings. Really was heading towards something special. A good wicket to take at this stage. Thank you bhai, da superana bhai. The batter comes to the crease. Never an easy time to come in after the fall of a wicket. Okay. Really good shot there. Inko kokka. Anda moda ball edipenda. Got that one. Na piripenda. Clean out of the middle. 4 off a brilliant shot. Pirichi adipenda. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Straight to the fielder. What's that? Great shot. Placement exquisite. Ondriya தடுத்துறான்டா. A couple on off. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. Okay. Great shot. Ulo shot ஆ போற. வாங்கு. என்னடா பால் போல. அடிக்க பாண்டியா பிடிக்காத. அப்படிதான். Those down. Brilliantly timed off the back foot and that's raced to the boundary.
எல்லாம் ஓடி போயெல்லாம் பிடிக்கக்கூடாது ஹர்திக் பாண்டியா. டயர்ட் ஆயிடுவீங்க. The right arm medium ஐயோ is coming on. உங்களை யாருங்க bowling போட வர சொன்னா? அங்கேயும் வந்துட்டானே. ஏன்டா டேய் இங்க தான் வரேன்னு பார்த்தா அங்கேயும் வந்திருக்கேடா. நாயமா நீ. Nicely taken. ஐயோ வந்த முத பாலே விக்கெட் எடுக்கலாம். அங்க 6 போகுது. என்னடா இது? Really interesting now. That's the 5th wicket and a very frustrated person. இவனுக்கு ரெண்டு பேர் போதண்டா எனக்கு. கடைசி வரைக்கும் நான் ஆட போறேன்டா வாடா. ஓய்கே. ரசல் த வசல்டா. பால் தொட்டாலே வெல்ல தான்டா. So early. The timing was brilliant and that has stayed hit. Fantastic. ஆனா இவன் bowling வந்துட்டான்ல. இப்போ சொல்லினாரேனே செட்டில் ஆயிடுவான். இவன் bowlingல செட்டில் ஆயிடுவான் சொல்லினாரேனே. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. ஓய் எடுத்துறான்டா விக்கெட் எடுத்துறான்டா. ஐயோ. ஏய் ஹர்திக் பாண்டியா. என்ன? ஆஹா. என்னங்க விக்கெட் எடுத்துட்டாரு. Steered away nicely. Let the ball do all the work for them. Nicely played for 4. ஏய் 40க்கு 3 ஹர்திக் பாண்டியா சும்மா கொக்கான்னு நினைச்சா மாதிரி விக்கெட் எடுத்துறாருங்க. ஃபுல் டாஸ் இவனுக்கு போடலாமா? இவனுக்கு போடலாமா நீ ஃபுல் டாஸ்? That slipped out of the hand a little during the release. Russell didn't mind and sent it high and handsome over the boundary. இவனுக்கு போட்டா வெளியில தான் போகும். நீங்க ரிங்கு மேல நிறைய பிரஷர் இருக்குங்க. சரியான பிரஷர் ரிங்கு மேல. ஓய்கே. ஏய் ஆண்ட்ரே ரசல்ரா ஆடுறது அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி bowling போடுறா. வெளியில கடாச வேண்டாம் அந்த மனுஷன். You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Super catch. ஆஹா. புஷ்டாங்க சூப்பரான கேட்சிங்க இது. பரவாயில்ல. நல்லா ஓடி வந்தான். நல்ல கிரவுண்ட் கவர். ப்ரா. உங்க எங்க போற அங்க விக்கெட் வச்சிருக்காரு. They'll feel like they've missed out here. And with that wicket, the new batter will mark their guard. They just need to rotate the strike early on as they get settled. அங்க அடிக்கவே இல்ல. அங்க அடிக்கவே இல்லடா. ஏய் பேட் ஃபேஸ் வச்சு ஸ்ட்ரைட்டடா. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to set themselves up before facing their first ball. என்னங்க லாகிஸ் தெரியுது. உள்ள கட்டா வருதா? And lag nicely off the mark. பூரா பட்ட lag அந்த பால் ஆடும்போது. ஓ கால்லே தட்டி கால்ல போடுவாங்கன்னு பேரு. அவங்க கால்ல ஏண்டா போட்ட? ஏண்டா ஐயோ ஐயோ. அவ்வளவுதான்டா. இதான்டா வேணும். Just times it so well. Onto the front foot early, placed it perfectly. நீங்க ரிங்கு கையில இருந்து நீங்க மேட்ச் timed it nicely for 4 more. நல்ல இவன் ரிங்கு அடிக்கிறான். சம்பவத்தை செய்யறான். A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. Wait on. நேரா கையில ஓகே. இருங்க சார் இருங்க போருங்க. பொறுத்திருந்து வரேன். அடி நடிக்கிறேன். Yep. Nice time. Good batting. Won't get to the boundary. End of the over. The Knight Riders are 152 for 7. பாண்டியா நீ யாவன் போட்டாலும் அடிதான்.
Good return back from the deep. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. வா ரிங்கு கையில இருக்கு வா நீ. Aye. Right line. Reckless heave. This batter is usually a bit more elegant in their stroke play than this. Poor ரைட்டுக்கு batting. போனா எங்க போறேன் நான் பாக்குறேன்டா. போய்க்க. Right off the middle of the bat. The runs are starting to come now. Really good shot for 6. This innings is starting to build. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. ஓடு. That's gone all the way, right out of the middle. You give that much width and you're asking for trouble. That was so well timed and flew over the boundary. லைக் தலைக்கு மேல போட்டுனா அடி. A boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? நோ பாலா. That's called for the front foot. Not by much, but that doesn't matter. ஆஹா மிஸ் பண்ணிட்டேங்க. யோ ஃப்ரீ ஹிட் இப்போ ரிங்கு ஆடணுமே. ரிங்கு ஆட முடியாது ஃப்ரீ ஹிட். You're looking for anything when it comes to a free hit as a batter. Just need to wait on it. ஓடு. Absolutely nailed. இன்ஃபீல்ட் தலைக்கு மேல பவுண்டரி. Brilliant shot. You couldn't hope to hit it any அடிப்போண்டா. better than பவுலரா that. இருந்தாலும் It's உன்னை raced away to the அடிப்போண்டா. boundary. பேட் வீசினா எவன் பேட் வீசினாலும் பால் பறக்க தாண்டா செய்யும். Just need to keep it simple. Line and length, a roundabout off stump, and that'll force the mistake. வைடு கொடுங்க பாஸ். இதுக்கெல்லாம் வைடு கொடுத்தாகணும். அது வைடு தான். அம்பையர் எம்ஐ அம்பையர் எவன் அம்பையரும் எனக்கு வைடு கொடுத்தாகணும் அந்த பாலுக்கு. Great shot. 2 ரன் ஓடு. 2 ரன் 2 2 2 2 2 2 அவன் பவுண்டரி தடுக்க முடியல. சூப்பர். Gets onto the back foot and powers that away for 4 runs. பவுண்டரி அவனால தடுக்க முடியலை. 24 from it. The Knight Riders are 176 for 7. பவுலர் வச்சு அடிப்போண்டா. என்ன கிளி போண்டா. guys 2 more legs 230 legs மக்களே மறக்காம ஒரு லைக்கையும் போட்டு பாருங்க. let's move on. இன்னைக்கு KKR க்கு தான் நிறைய ஓட்டு வந்திருக்கு. அதேதான். ஆனா எம்ஐ ஜெயிக்கணும்னு ஒரு சைடுல ஆசையாவும் இருக்கு. Drives and misses. டேய் ஸ்லோவர் பால்ல மறுபடியும் பீட் ஆனானடா இவந்தல. நல்ல பேட்ல படல. And the batter is all at sea. பட்றதுதானே கன்ஃபார்ம் கேட்ச் இன்ஃபீல்ட்ல. ஏய் ஆள் இருக்கானா? Good catch. ஐயோ இவன் இருக்கானா? ஃபீல்ட பார்க்கலடா. That was a very good knock in the end. I'm sure a few more runs would have been better, but this has indeed been a good innings. Lots of pressure coming into bat. We'll have to wait though to face their first ball. ஸ்கொரூராண்டா டேய். ஸ்கொரூராண்டா. A change to the complexion of this match. Got to get the new batter coming forward early, encouraging them to drive and really attack the stumps. அவன டெய்ல் எண்டர்னோனே ஸ்கொரூராண்டா உள்ள. Mightn't get to the boundary, should at least get a couple. அடி. Just, nice to get settled, start to get your first தான் runs. நீ. என்னடா இது இன்னைக்கு போய் நம்ம பேக்கப் அம்மா திரிக்கிற மாதிரி பேக்கப் கொடுக்குறாங்க. Perfectly timed. கம்பேக் இப்படி ஒரு கம்பேக்கா?
Good precision with the throw back from the deep. முன்னாடியே பேக் ஃபேஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. The ரிங்கு Knight பாய் Riders என்ன are பாய் நீங்க? 181 for 8. The right armour is இப்போ ரமன்தீப் சிங் வரணுமே. from the south end. ஆமா அவன் இருக்கும்போது எதுக்கு நீங்க இவனை இறக்கி விட்டீங்க ரிங்குவை? ரமன்தீப் சிங் என்னன்னா? Too good. Not sure anyone is going to cut that off. என்னங்க மனிஷ் பாண்டே உள்ள வர? ஓ மை காட். ஐயோ. Timed it nicely. அவருக்கே சிரிப்பு வருது. மனிஷ் பாண்டே ஆஃப்டர் த IPL ஆரம்பிச்சு கரியர்ல முனையா இவர் இருக்கிறார். அந்த மாதிரி தாங்க சொல்லணும். மனிஷ் பாண்டே Boundary off the last ball. உண்மையில ஒரு பவுலர் இல்லாம ஆட போறாங்க. அப்ப வெங்கடேஷ் பவுலிங் பண்ணுமா? சரி விடுங்க அங்க என்ன பண்றாங்க பண்ணிட்டோம். Great shot. At least one on off. எனக்கு மேட்ச் தான். அடா ஒரு டைவர். Well, there was a split second to decide which end to throw to. In the end, it was a poor choice. Exquisitely done on the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. Nicely played. That's what you pay the entrance money. Flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. நீ வெங்கடேஷ் ஃபீல்டிங் பண்ணி ஆகணுமே. அவன் யோசிப்பா ஐயோ நான் ஃபீல்டிங் உட்காரணுமா? Do they go full? Do they go short? A lot to இது வரைக்கும் உள்ள போய் உட்கார்ந்திருந்தான். நான் ஃபீல்டிங் வேற பண்ணணுமான்னு யோசிக்கிறான். அவன் விக்கெட் வந்ததான் சார் நான் இம்பாக்ட்ல போயிருக்கேன் சார் அப்படின்னு. Finds the fielder with that shot. Did well just to get it down towards third for some runs. இந்த தட்ட பார்த்தா தான் அவுட் ஆவறான். Got forward well and was able to இன்னொரு விக்கெட்டா? lovely shot. டேய் என்னடா நடக்குது? நீங்க எம்ஐ இன்னைக்கு டெஸ்ட் நடக்குது. இன்னைக்கு அதாவது ஆர்சிபி என்னன்னா எஸ்ஆர்எச் ஓட வீக்னஸை கண்டுபிடிச்சானுங்க. இப்போ என்னன்னா எம்ஐ என்ன கேகேஆர் வீக்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறானுங்க. எவனாச்சும் அந்த ஆர்ஆர் வீக்னஸை கண்டுபிடிக்கலாம்டா. அவனுக்கு எல்லாத்துலயும் பெஸ்டாவா இருக்கிறானுங்க. ஒரு ரன் போன மேட்ச்ல ஒரே ஒரு ரன்னு. அவனுக்கு ஏதாச்சும் கண்டுபிடிங்களேன்டா. நேற்று மேட்ச் யாராச்சும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுங்க. புவி சரியான ஒரு இன்ஸ்விங்கர். அது லைவ்ல பார்க்கல. பட் மேட்ச் முடிஞ்சானே ஹைலைட்ல பார்த்தேன். சரியா இருந்தது இன்ஸ்விங்கர். Just sheer power off the back foot. Don't need to worry about running. இந்த இன்ஸ்விங்கர் தான் இன்னி வரைக்கும் யாரும் அவ்வளவா இன்ஸ்விங் பண்ணதில்ல. ஏன்னா இந்தியன் பிச்சில் அவ்வளவா ஸ்விங் ஆகலை இப்போ. வெயில்ல அவ்வளவா இது காத்தும் இருக்காது அவ்வளவா ஸ்விங் பண்றதுக்கு. அதனால ஸ்விங்கிங் கண்டிஷன் இப்போதைக்கு இல்லை இந்தியால. Needs to be on target. Well, that would have been a very risky run. The right call. Okay, ஒரு டைம் அவுட் எடுத்துருக்காங்க அங்க. புரிஞ்சு போச்சு. இல்ல டைம் அவுட் எடுக்கலங்க. Well timed, but there's a fielder out there. அரா லோ ஆர்டர் வச்சு நான் 200 ரெடி பண்ணடா. Well, that was just a little bit wide. Well picked up. Let the ball do all the work, really, to ease it down towards third.
Well, not a great delivery. Got it full. Lucky not to be hit to the boundary. 8 runs added there. The Knight Riders இதுக்கு are லாஸ்ட் பால்ல 207 ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு for இன்னும் 2 ஓவர் 8. நான் ஆடியே ஆகணும். Nice shot. Runs அடிப்போண்டா. possible. கட்டு மேலே கட்டு மேலே கட்டு மேலே கட்டு. Just a little bit wide, well picked up. And let the ball do all the work really, just to nudge it down towards third. Waiting. கேட்ச் பிடிச்சான். Caught. கீழே தட்டிடலாம். கேட்ச் பிடிச்சான். Really tried to push the scoring along and managed to do so. நல்ல But batting. in the end, it's அவன் just இவ்வளவு one batting risk ஆனானே too many. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, and will want to show everyone their strength. Wait. Yep. Can't get that outside the ring அடுத்து field. வாண்டா. That ஓடிடு. was a very risky single. In the end, a good decision to stay put. என்ன பண்ணலாம்? சக்கரவர்த்தி எல்லாம் பேட்டிங்க்கு பிடிக்கிற பத்தியா? Into the gap. Nice shot. போயிடு 4 போயிடு 4 போயிடு 4 போயிடு 4 போயிடு 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 போயிடு. They're அபாடி. the sort of shots that you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrist to keep control and find the boundary. பால்ல ஒண்ணுமே இல்ல. ஸ்விங் பண்ணவும் பார்க்கல, ஒண்ணும் பார்க்கல. தலைவன் நேர பந்து. They shouldn't get too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. Wait. There's trouble here. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. ஆய் என்ன மேனி. ஐடியாக்கோ. போட போவி. That's Hey, a tough call. எல்லாரும் ஒரு ஐடியால இருக்கும்போது நீ மட்டும் ஏன்டா இந்த ஐடியாக்கு வர? எல்லாம் ஐடியாக்கற ஒரு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா புசுக்கன் ஸ்டெம்ப்ல இறக்குறான் ப்ரோ இவன். ஐயய்ய. தம்பி இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. பாத்தீங்களா ஸ்டெம்ப்ல மறுபடியும் இறங்கிட்டான். Timing there. நல்ல வேலை கொஞ்சம் உள்ள வந்தேன். Well, a lovely shot. Really good timing. Out of the middle and it raced to the boundary. A brilliant over for the batting side. Not so for the bowlers. Koi coming back into the attack. ஓகே லாஸ்ட் ஓவர். கொச்சி ஏங்க இங்க? Yep. Yep. There'll be one run here for them. கொச்சி பாய் கொச்சி பாய் கொச்சி பாய். Catch. ஓடு. The bounce and hooks it well. That'll be 4. All the signs that they're reading. அதான்டா நீ ஷார்ட் பால் கனெக்ட் Advantage ஆயிருக்கு. away off the back foot to the boundary rope. அதுவும் சமீரா வச்சு எனக்கு ஷார்ட் பால் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch. And as we've seen already, Right there. it makes it ஐயோ very easy to 146 score. இறக்கணாண்டா ஒரு Little late பேச. on that. No run scored. பேட்டை தூக்கத்துக்குள்ள வந்துடிக்குது. தம்பி நான் மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு போயிடுறேன். ஒழுங்கா ஷார்ட் பால் ஓடு. Right out of the middle. பிக்ஸு. From the moment it left the hand, latched onto it and given the full treatment. சமீராடா Getting nicely settled at the என்னடா crease. நினைச்சீங்க சமீராவை? I've been really happy with that last shot. ஐயோ Just need to settle down. Aye. Time's off.
மாதிரி ஒரு பாலை போட்டு Time for cool heads. வீசற இன்னைக்கு வீசறேன்டா. Just about time that perfect. 234. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was absolutely no point in chasing that. இந்த சேஸை நான் மறுபடியும் ரீசேஸ் பண்ணோம். Really good innings comes to an end. That's going to be a tough total to chase. Someone is going to need to step up with a big score. பாருங்க இந்த மனுஷனை பாருங்க. ஓகே, அங்கே 9 overs முடிவில் 72 for 5 விக்கெட்ஸ் இழப்பு. டைம் அவுட் கொடுத்துட்டாங்க. இவன் ரோஹித் சர்மா கையிலடா கேட்சி. அடுத்து ஒரு பேட்டிங் இருக்குல்ல, வேற லெவல்ல. ஆஹா, பேட் ப்ரோ அவங்க ஸ்டீம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகே, டிஸ்கால் யாரை சொன்னாங்கன்னு பார்த்தேன். அப்படியே அந்த ஸ்டாட்ஸை பார்த்தா வர மாட்டேங்குது. This is a respectable மேட்ச் ரிவ்யூல அப்படியே total. If the bowlers can get firing and get some early wickets, this will be a difficult chase. இங்க 2 பேட்ஸ்மேன் வரானுங்க. அவனுங்களை வச்சு நான் அடின்னு அடிக்கணும். இருங்க, மேட்ச் ரிவ்யூஸ் நம்ம இப்போ அந்த சைடு போகிறோம். அவங்க சா இப்போ இவங்களை வச்சு இந்த நம்மளோட டார்கெட்டை ரீசேஸ் பண்ண போகிறோம். Ease through the field. There'll be runs here. Good runs, good shot, first ball of the innings. அடிச்ச டார்கெட்டை திருப்பி அடிக்க முடியுமானா அது எனக்கு கஷ்டம் தான். A big opportunity. They've worked hard. ஆனா இவங்க 2 பேர் நின்னாங்கன்னா நீங்க தாராளமா அடிச்சிருவேன். ஏன்னா ஒரு மேட்ச் நான் ஆடினேன், சூப்பரா இருந்தது. இவங்க 2 பேர் தான் ஆடினானுங்க. அதாவது கிட்டத்தட்ட 270 அடிச்சதும் 80 அடிச்சதுன்னு தெரியல. டிசி கூட மேட்ச் இவங்க 2 பேர் அசால்ட்டா 2 பேர். எனக்கு இவங்க 2 பேர் நின்னதுல எவ்வளவு ஈஸியா இந்த மேட்ச் முடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு ஈஸியா முடிச்சாங்க. Timed it nicely. They'll look for a couple, you'd think. A couple on offer here. A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. Good batting. Get
an பேஸ் அடிச்சானா opportunity to பேஸ் score. வராதுன்னு நினைச்சேன் பேஸ் அடிச்சான் 145 ஸ்டார்க் Tucked it nicely into the gap. Pick up a single, rotate the strike. பவுன்சர் thank you எல்லாம் பவுன்சர் மேல போட்டு சாவடிப்பார் Collect பேஸ் அடிக்கிறான் ப்ரோ something இவன் simple as you like inside the ring. அதாவது பால் அங்க வர வரைக்கும் நல்லா இருக்கு பொறுமையா வரா மாதிரி இருக்கு அதுக்கப்புறம் குத்தி வேக எடுத்துருது பொசுக்குன்ட்டு எங்க இருந்துடா வரீங்க End of the over, 6 off it. The Indians are 6 for none. Going with pace now. Hey. இவன் பவுலிங் ஸ்டைல பார்த்தாலே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குடா அங்க ஒரு கை சுத்துவான் பாரு பவுலிங் போடும்போது ஒரு கை சுத்துவான் பாரு அதான் எனக்குலாம் மாதிரி இருக்குடா பவுலிங் போற ஸ்டைல பார்த்தாலே பாருங்களா நல்லா வேணா ஒரே சுத்து Well, that's perhaps a little harsh. I felt it wasn't that wide. Super shot. Right sir, magla ipla போடவே கூடாது. The ball come onto the bat and cuts it away for 4. நான் நினைச்சேன். Sharma has got the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Wow, that's missed the lot. Finger தான் பண்ணிக்கிறான். That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. That's poor play. சரி இவனோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அவுட் ஃபிங்கர் தான் போட்டுருக்கான் ஸ்ட்ரென்த்தே அவுட் ஃபிங்கர் தான் போட்டுருக்கான் வீக்னஸ் லெக் கட்டர் அப்போ அந்த வீக்னஸ் பால் போடவே மாட்டானுங்க Really good shot there. அவுட் ஃபிங்கரை போட்டா இப்படியே கட் அடிக்க வேண்டியதான் Steered away nicely. லைன் லெக்லயே போய்கிட்டே இருக்கும் Nicely played for 4. This straight the ball. Standard ball. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. Doesn't beat the infield. இங்க தான்டா வச்சேன் ஏன்டா கட் அடிக்கிற மாதிரி போனேன் Right out of the middle of the bat. இதுதான்டா ஷாட் A little bit short, not horribly short. Moves the feet well and the hands even better. அல்லே அடிக்கிறதுலயே ஒரு கிளாஸ் We've seen good control and spin from this bowler. Okay, second over. What they can do here. Third over, ஒரு ஆர்வத்துல போயிட்டேன். No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot and couldn't ஒரு find ஆர்வத்துல ஓடிட்டேன். பேக் ஃபுட்ல பஸ்கிட்டு. இந்த ரெண்டு பேர் தான் உள்ள இருக்காங்க. மூணு பேரை லெக் சைடுல வச்சிட்டு லெக்ல போடலாமா? வெறும் மூணே பேர் தான் இருக்கான். ஒசுக்குன்னு தூக்கி லெக்ல போட்டா அசால்ட்டான பவுலிங் இதெல்லாம். I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Great shot through the gap. Perfect timing. என்ன வரும் சக்கரவர்த்தி இப்படி பவுலிங் பண்ணலாமா இதெல்லாம் மோசமான பவுலிங் மூணு பேர் தான் வெளியில அதாவது லெக்ல There's a chance if this hits.
Oh, good running. It needed to be as well. That's probably a lot closer than they expected. இந்த ஃபீல்ட்னா கூட ஓகே. Wait there. Couldn't get it through the field. ஓகே, நீ லெக்ல போட சான்சஸ் இருக்கு. அந்த ஃபீல்ட் வச்சு நீ லெக்லயே போட முடியாது. ரோஹித் சர்மாக்கு ஷார்ட் பால். மை பேட்டா சார். Caressed that nicely through the gap to the boundary. 11 runs added there. The Indians are 33 for none. Narain, the spinner, coming in. Okay, Sunil Narain, experience, checkam. Wait on. They'll get at least one. Okay. A bit of a mix-up. They'll need to improve their communication. Wait, Sharma, வேற ஃபீல்ட்ல பார்க்க முடியல. Wait there. Good shot. It's found the gap. This should be close. Good running, just finding the gap, and that allows for rotation of the strike and keeps the pressure on the bowlers. என்ன பண்ணாலும் இந்த ஷாட் அடவே மாட்டேங்குது இந்த ஷாட் மட்டும். ஓகே. Right in the slot, right where they like it. One ball. Races to the boundary. One of those ones where you really have to make sure you watch it all the way onto the bat. Picked up the slower one nicely. தம்பி இவனுக்கு ரெண்டு பேர் நின்றானுங்கனா அடிக்கிறது ஈஸியா அடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க பாத்துக்க. இவனுக்கு ரெண்டு பேரை செட்டில் ஆகாம நீங்க எது டீம் பாத்துக்கணும் பா. Just need to tighten their areas now. Yep. Nice shot. இவனுக்கு ரெண்டு பேர் செட்டில் ஆயிட்டாங்கன்னா அடிக்கிறதே தெரியாது. ஏன்னா டிசி மேட்ச்ல எனக்கு அடிக்காத மாதிரி தான் தெரிஞ்சது. சல்லு எல்லா பாலும் பவுண்டரி. இவன் ஒரு 149, அவர் ஒரு 120. A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. Yep. There'll be runs here. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. Great shot. At least one on offer. Bowler. Confusion written on the batters' faces. A mix-up that almost led to a run-out. 13 runs added there. The Indians are 46 for none. Yep. Well placed. Should get a idle timing. Finds the fielder with that shot. மேலலாம் பட்டுச்சு. And lucky not to be hit to the boundary. Yep. பின்னாடி என்ன எழுதி இருக்கு? சூப்பரா ஓபன் ஆச்சு. நல்ல ஃபீல்டிங். தாட்டி தடுக்க முடியாதுல. 50. Now it's time to really build a big score. Great shot through the gap.
பால் பறக்குது. Had all the time in the world to get in position to play that ball. Timed it nicely for 4 runs. Over. The Indians are 56 for none. Narain from the north end. All right. Waiting. Yep. Good piece of fielding to stop some runs. Okay. Risk isn't worth it for just a single. In the end, a good decision by the batters. மல்லிகாக்கு குவைட் ஆப்போசிட்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணுவார் மனுஷன். கும்ரா. Wait on. Yep. என்னடா இது கேப்ல போக மாட்டேங்குது. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. வெங்கடேஷ் ஐயர் 6 மேல 6 மேல 6 மேல 6 மேல பறக்க விடுறார். Hit that hard. Nailed it. எல்லாம் Just ஓட்டவே can't hit வேணாம். it any better than that. Drilled it. No chance there for the fielders. செட்டில் ஆயிட்டா போதுங்க. இந்த கிரவுண்ட்ல பறக்க விடலாம். Just need to ஆள் keep ஒரு it 20 simple. பாலுக்கு மேல ஆடிட்டா Line போதும் இந்த length, கிரவுண்ட்ல. roundabout off stump, and that'll force the mistake. அப்பேற்பட்ட கிரவுண்ட் இது. That's off the middle of the bat. அலைவெல்லாம் எப்பவே ஆடிட்டா. ரைட் That சர்மா. was a solid shot. 20 Really என்ன? well played. இவருக்கு 10 Ball பால் was போதும். dropped 10 just 5 a பால் little போதும் இந்த shorter. மனுஷனுக்கு. Great shot off the back foot. மும்பையிலே பல காலமா ஆடிட்டு இருக்காரு. இவரெல்லாம் சொல்லவா வேணும். Boundaries are flowing. They need to find a dot ball or two to slow things down again. Saw that early. No one's catching that. Great shot. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. பண்டியா அடிக் பண்டியா அடிக் பண்டியா. Don't need to do anything special. Line and length is the key. Drives Ui, and straight misses ball off everything. spin ஆகும்னு நினைச்சேன் Totally பட் ஆஃப் beaten by ஸ்பின் the ஆகல. change of pace on that delivery. Very unlucky not to take the wicket. Really playing all their shots that over. Really expensive. The Knight Riders can now have 5 fielders outside the circle. Start coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Yep. Perfect technique and placement. கேட்சிட்டா. இல்ல நல்ல வேளை கேப்ல தான் Just அடிச்சேன். perfection. A majestic shot. You just cannot hit it any better than that. Raced away to the boundary. நல்ல வேளை நேரா ஃபீல்டர் கிட்ட வைக்கல. The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. They've picked the Amber game. straight Perfect drive. timing. ஹேய் இஷான் கிஷனா கோகா ஐயோ தடுத்துட்டானுங்க. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. Beaten on ஏய் the பேக் drive. ஃபுட் தான் வச்சேன் வர்க் ஆகல. Misses out there on the short and wide one. Yep. வைடு கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். You need There'll to be one revert run your here for decision. them. Not a wide. அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க. Waiting. Nice Strong, timing, good pace. batting, won't get to the boundary. அவன் ஒருத்தன் பேசட்டி அங்க பாருங்க ஃபீல்டிங்க பாருங்க. சரியான Good ஃபீல்டிங். precision with the throw back from the deep. பால் வந்து That இடிச்சிட்டு was தான் போச்சு. strong running.
நல்ல ஃபீல்டிங் பண்ணா பையன். ஓ சூப்பர் எஃபர்ட் ப்ரோ. இருடா கேமரா செட் பண்ணிக்கிறேன்டா. நல்ல ஃபீல்டிங் அட்டெம்ப்ட். They did think about the third, but I think in the end rightly held off. நல்ல ஃபீல்டிங் பஸ். அம்மா ஃபீல்டிங். Very quick out there, managing to stop it and preventing 4 runs. Okay, இதுக்கப்புறம் ரசல் வந்துடலாம். The Indians are 79 for none. The left arm pace bowler coming into the attack from the north end. சாரி சமீரான்ட்ட மாத்தி சொல்றேங்க. Yep. I for one reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. பொளக்கு கிடைக்க வேண்டியதான். இந்த பால் வேணாம். அவாய்ட் பண்ணிடலாம். தம்பி ஒன் பவுன்சர் வேணும். ஒன் பவுன்ஸ் இல்லையா? போன வாட்டி பேச போட்டான், இந்த வாட்டி பேச போடல. Just a little bit wide, well picked up, and let the ball do all the work really, just to nudge it down towards third. A real beauty, just times it so well. Good throw from the deep, on target. Alla running by. Really race between the wickets after it was clipped away nicely behind square. Okay, Bumrah over கொடுத்துறானுங்க. ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் பாலே ஒரு போரோட ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. இறக்கனாருங்க மனுஷன். கேட்சா. Well taken. Had a lot of work to do and held on to a great. புல் ஷாட் ஆடுவாருன்னு பார்த்தா பிக் அடிச்சிட்டாரு. தலைவா. The first wicket is down, back to the pavilion, and disappointment is etched on their face. Can't believe they got out like that. பாருங்க ஷார்ட் பால் போட்டுக்கிட்டே இருக்கான், அவனும் ஒன் பவுன்சர் கொடுக்கவே மாட்டான். 5 அதாவது இந்த ஓவர் ஃபுல்லாவே ஷார்ட் பால் தான். லென்த்தை மட்டும் பார்க்கறானே. இருடா உனக்கு இருக்குடா. நான் வெட்டி செய்றேன்டா. அடுத்த ஓவர் வருவல்ல. எப்படி ஆறன் மட்டும் பாரு. ஏய் இதுக்காச்சும் ஒன் பவுன்சர் கொடுக்கணும். அவனுக்கு கொடுக்காம இருந்தீங்க. கொடுக்கல. என்னங்க இவன் இதுக்கு எடுத்தாலும் கொடுக்க மாட்டான். வீசற மண்டை கிட்ட போகுது. ஓகே. Great timing right off the meter. Hello. That just drifted a bit and pounced on. Hit high and mighty. They'll be very happy with that. A little short on that occasion. Needs to Manish Pandey இன்னைக்கு ஒரு இம்பாக்ட் தராருங்க மனுஷன். Too short on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy to score. This could be out. These two are so quick between the wickets. I thought for a moment they were looking for another, but I think that would have been too risky. Surya. சூர்யானா யாருன்னு தெரியுமா? அந்த ஃபைல் லெக்ல கேட்டு Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched கேட்டு with பாறா. interest. அங்க எத்தனை பால் போயிருக்குன்னு கேட்டு பாறா. அங்க போய் ஸ்டார்க்கே.
ஃபர்ஸ்ட் பால் பையில தலைக்கு மேல சிக்ஸ். They shouldn't get too discouraged with that last ball. வாடா. First step as a bowler நல்லையோ is to get the சூர்யாடா. batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, That's the a- reward will eventually come. Caught, did very well to hang on. Not a lot of What room, about Bobby? so close to the boundary. ஒரு ஃப்ளோல போயிட்டு அவுட் பண்றானுங்க. ஐயோ ஒரு ஜம்பிங்க போட்டு கேட்ச பிடிக்கிறானே. A good start, but that's all they've managed. They did the hard work and threw it away in the end. It's a long way to walk out here just to walk straight back. இவனுங்க என்னடா பவர் பிளே They'll முடிஞ்சோனே just கம்பேக் want to தரானுங்க. get this first one behind them and then push on. ஓகே. Got that away nicely. என் கிஷன் இருக்காம. What a lovely shot. அவன் என்ன It flew to காப்பாத்துவான். the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling. வாடா நீ வாடா. உனக்கு இருக்குடா இன்னைக்கு. போடுறா. முடிஞ்ச ஷார்ட் பால் போடுறா. எது? அடிக்கிறது பூரா கையில ஒரு ஐடியா அடிக்கிறேன்டா. இந்த வாட்டி 1 பவுன்சர் கொடுக்கலாமே. Just managed Hey, to wicket clasp their விடுறேன் hands bro. around that one. Disappointment for the batter. விக்கெட் joy விட்டுட்டு for the இருக்கேனே. bowler. ஐயோ. Another wicket down. This one without scoring. That's great fielding. That இவன் ball ஷார்ட் was பால் flying. போடுறான் ப்ரோ. 1 பவுன்சர் கொடுக்கவே மாட்றான். புர்ரா தயவு செய்து கொடுத்து தொலைங்கடா. Got to get the new batter coming கொடுத்த forward. அப்புறம் பாறா பீனி encouraging them வீங்கிறேன். to drive and really attack the stumps. வாடா. Great shot. ஷார்ட் பால் போடுவ. ஓ. Exquisite. All the signs that they're reading the ball well. அவனே. Guided it away off the இப்போ back மாட்டுவடா foot நீ. to the boundary rope. இனிமேட்டு உனக்கு ஷார்ட் பால் கிடையாதுல்ல. Do they go என்ன forward? பண்ற Do they நானும் go பாக்குறேன். short? A lot to ponder after the boundary. ஓகே. Absolutely nailed ஷார்ட் it. பால் இல்லல்ல. ஓ. That's what you pay the entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot. ஷார்ட் off பால் the front இல்லனா foot. அடி தான் உனக்கு. No need to move. Shots are certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. That's 2 boundaries in 2 balls. ஓகே. Super shot. இன்னொரு பவுண்டரி. Well, it was hammered away, timed perfectly and placed into the gap. ஷார்ட் பால் என்ன ஷார்ட் பால் இல்லனா என்ன நடக்கும்னு இப்போ இருக்குடி உனக்கு. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a வாங்க touch சார் வாங்க சார் forward, வாங்க சார் put வாங்க away. சார். போங்க சார் போங்க சார் போங்க சார் 6 Unbelievable சார். shot into the crowd. போங்க சார். A fantastic shot off the bat. ஷார்ட் பால் முடிஞ்சோனே ஏறா உனக்கு வைக்கறேன்டா வெயிட். Everyone just had to நீ stand 50 அடிக்காம போக and மாட்டே. watch and admire. ஆர்கே உன்னை நான் போனா போதுன்னு விடுறேன். ஏய் 1 பவுன்சர் கொடுங்கடா. அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு பிரிச்சு மேய்ஞ்சிடலாம். இவனுக்கு நீ 1 பவுன்ஸ் Decisive running. கொடுக்க முடியாம Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. 1 பவுன்ஸ் கொடுத்துட்டானுங்க. In the air. Looks to be landing safely. ஆஹா நல்ல ஃபீல்டிங். A couple on offer here. வா ஸ்டார்கே உனக்கு ஷார்ட் பால் இல்ல வா. கரையில் வச்சிட்டேன்டா. Quick onto that. எல்லா பட்டனையும் அழுத்திட்டேன் பொசுக்குன்ட்டு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம எல்லா பட்டனையும் அழுத்திட்டேன். சரி விடு. போடு சக்கா போடு. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot.
just about timed that perfectly. சாம்பர் flick. They're the sort of shots that you just stand and admire. Gets on. ஓகே, கொஞ்சம் கம்பேக் வந்திருக்கு KKR கிட்ட இருந்து. 15 ஓவர் முடிவில் 128க்கு 5 விக்கெட் இழப்பு. மிடில் ஓவர்ஸ்ல நல்லா ஆபரேட் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும். பார்க்கலாம் எந்த முடிப்பாங்களா. ரசல் வேற இருக்கிறாரு. The bowler will be அப்படியே கொஞ்சம் searching for மேட்ச் பார்க்கணும் something நம்ம now. சைடுல. Just a dot ball or two to settle things down. Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. That was seen so early. The timing was brilliant and that has stayed hit. Fantastic. எஹால் வதேரா. தம்பி சேர் என்ன போய் பண்ணாலும் முடியாது. உன் டீமை நான் விட முடியாது. அதுவும் இவன் எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டான். இவன் ஓவரை நான் பிரிக்காம விட மாட்டேன். That's a really good half century. Ensured the strike rate's maintained. He's pushed on really well. இவன் ஓவரை கிளிக்காம நான் விடவே மாட்டேன். பேசு. பரவாயில்ல, அடுத்த 4 பால். Didn't hit that well. Very late playing that shot. அடுத்த 4 பால் இருக்கு. வா. அப்ப கூட உன்னை விட மாட்டேன். Ease through the field. There'll be runs. அவே இது நியார் வதேரா இருக்கிறார். வதேரா இருக்கிறார் உனக்கு. Cricket shot. Probably expected more there. They'll get at least one. Out da. What a catch. The hang time on that one. Plus என்கிட்ட ஓட்டான்டா பொசுக்கிட்டு. நிதிஷே வாமன் நிதிஷே. ஆமன். நல்ல கேட்ச், நல்ல ரன்னிங் That was கேட்ச். a very good knock in the end. I'm sure a few more runs would have been better, but this has been a good innings. With the fall of that wicket, the new batter comes out to the crease. பண்டியா. They're quick to take guard and face up. என்னன்னா கொஞ்சம் அடிக்கலாம் பண்டியா. அப்படி போடு பண்டியா. அதுதான் வேணும். All about the bat speed, that one got under the short ball. The boundary is too short for this batter. ஓ ஓ சூப்பர் கஸ் லைவ். அதுவா லைவா. சண்டே ஈவினிங் போட பார்க்குறேன். சண்டே மார்னிங் லைவ் போட முடியுமான்னு தெரியல. ஏன்னா சண்டே மார்னிங் வந்து சிஎஸ்கேக்கு மேட்ச் இருக்கு. அதை முடிச்சுட்டோன்னா நான் மதியானம் லைவ் போடுறேன். அதை முதல்ல வெப்பனான்னு தெரியாது. அதனால வேற மார்னிங் வேற லைவ் வர முடியல. நான் கிரிக்கெட் சண்டே ஆனாலும் நான் கிரிக்கெட் விளையாட போயிடணுமா? அது வேற மனசெல்லாம் வேற வலி. அப்படி காலையில போட்டனா runs have been flowing a little too easily. Brilliant shot that. அசலே நீ என்ன ஒண்ணாலும் பண்ணு. சண்டே எனக்கு வேற கேம் போடலான்னு ஐடியா இருந்தேன். பட் போடுவோம். வேற கேம் ஒன்று பார்த்து வச்சிருந்தேன். They make it home, but there should never have been the chance for run out in the first place. Really good shot there. Perfectly timed. Okay. Good balance, really good balance to transfer the weight and stay on top of the ball. No ball. உசாரா கிட்ட இருந்து no ball. வலிக்கிட்டு போயிடுச்சு. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder. ஓடு. Good bit of ரசலே timing there. வெல்ல போ ரசலே நீ. இஷான்ஜி சென்டர் Managed கா. to get onto the front foot early and just incredible power to loft that one over the boundary.
ஆள் இருந்தாலும் சரி இல்லனாலும் சரி ஒரே ஒருத்தன் தான். Don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. Yep. They'd look for a couple Hey, here. single எடுத்து அடுத்தது ஸ்ட்ரைக்கே வச்சுப்போம். Playing all their shots in that over. A very expensive over. பால் போட்டானா இந்த பாலை சிங்கிள் எடுத்துட்டு Waiting. Yep. Into the gap. Nice shot. ஹைலைட்ஸ் போட்டுருவோம். Not a great delivery, got it full. சரிக்கானது. and பே lucky ப்ரோ not வாங்க to பே be ப்ரோ off the வாங்க boundary. வாங்க 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 சாப்பிட்டாச்சா? ஏய் ஹைலைட் 8வது ஓவர்லேருந்து இப்போ இதாங்க சூர்யா வந்தோடனே ஃபைன் லெக் தலைக்கு மேலே ஒரு 6 அடிச்சு அடுத்த பால் அவுட் ஆக்கிட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் டைமிங் கூட வச்சிருந்தேன்னா அங்கே ஃபீல்டு தலைக்கு மேலே 6. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேட்ச். அச்சி ப்ரோ சூப்பர். நான் போய் சாப்பிடணும். லைவ் முடிச்சுட்டு போய் சாப்பிட வேண்டியதான். வெரி 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 எனக்கு தெரிஞ்சு கேகேஆரோட ஸ்கோர் வந்து ரசல் உள்ள வந்தானா ஒரு 200 தொட சான்ஸ் இருக்கு. அப்படி ரசல் லாஸ்ட் ஓவரில் வந்தார்னா லாஸ்ட் ஓவர் அப்போ ஒரு 180 190. இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு 5 இன்னும் என்ன 4 ஓவர் இருக்கு. 4 ஓவரில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மேக்ஸிமமாக ஒரு ரன்னு வச்சா மேக்ஸிமமாக எவ்வளோ வைக்கலாம்? 4 ஓவரில் 70 மேக்ஸிமம் வச்சாலும் 200. மினிமம் ஸ்கோர் வந்து 40 அசால்ட்டாக வச்சிருவானுங்க. ஏன்னா 2 பேர் இதில் இருக்கிறாங்க, நல்லா கணிச்சிருக்கிறாருங்க. பட் ஸ்லோர் பாலில் மட்டும்தான் பீட்டன் பண்ண முடியும். இந்த ஸ்லோர் பாலை ஒர்க் அவுட் பண்ணு இருக்கிறாங்க, ஆள் இருக்காங்க. ஷார்ட் பால் போடுறா. உன்னைய நான் வச்சு உன்னைய நான் அடிக்கிறேன்டா. ஷார்ட் பால் போடு. முடிஞ்சா ஒரு ஷார்ட் பால் போட போடு. ஃபீல்டு வச்சிருக்கல போடு. போட மாட்டான். Great shot. At least அடி one அடி on off. பிரிச்சாச்சா ஓவர 50 அடிக்கிறேன்னு சொன்னல ஓவரா இரு. தலைவன் இருக்கான், இஷான் கிஷன் இருக்கான் இரு. Russell did very nicely out Ui. there. On the ச்சே நல்ல ஷாட் ப்ரோ. கொஞ்சம் நவுத்தி வச்சிருக்கான். Super shot that. தடுக்கிறானே. There'll be one run here for them. தடுக்கிறானுங்க சார், Got forward well and தடுக்கிறானுங்க was சார். able to drive the ball. A 50 lovely அடிக்க வைக்க shot முடியல and அவனை. good running. Wait there. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. 6 runs added there. பண்டியா வெளில அடிச்சிருக்காரா? வெளில தான் அடிச்சிருக்காரு. மனிஷ் பண்டியா அவர் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணோன்னு வந்துட்டாருங்க. That's a wild one. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. Poor play. பயலுங்களா.
precision in that shot. இல்ல catch it. That showed great skill and lovely timing. The boundary was the only place it was heading. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. Ota! One of the easiest catches you'll see. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. With the fall of that wicket, we have a new batter at the crease. David will be looking to make a strong start to their innings. Arani. Pierced the gap and gets their first runs. நம்ம ஸ்லோவர் பால் போட்டாதான் நான் பீட்டன் ஆவறேன். Onto the front foot, super shot, should be 4. Good precision with that throw back from the deep. Onto the front foot and punched it nicely. Would have hoped to find the rope. I think that's called for the front foot. Not by much, but that doesn't matter. An effort ball and called on the front foot. At least they've got an extra ball to go for the wicket. Slower ball. Overpitched and helped to the boundary. முடியலடா இந்த ஸ்லோவர் பாலை போட்டு டிசைவ் பண்றான். The Indians are 180. ஓகே ரசூல் உள்ள போகிறார். கடைசி 4 ஓவர் இருக்கும்போது ரசூல் உள்ள போறபோது என்ன ஆகும் நமக்கு தெரியும். ஓகே காலை இழுத்து போட தரண்டாருங்க. Oh, faintest of sounds. No one to catch it though. Nearly got through them. பரவாயில்லை. Just got onto it in time with enough bat speed to pick up 4. A good contest here at the moment. நூலலையில் தப்பித்தது ஸ்டெம்ப். It'll be interesting to see how the bowler can respond. Beaten on No the ball. drive. I think that's ஐயோ not by much, but that doesn't matter. ஐடியாவே இல்லாத மாதிரி ஆடிட்டு Didn't இருக்கீங்க. keep the foot behind the line. Just a slight tweak to the run up will sort it out. ஏய் பேசு அடிங்கடா கேட்ச் இது Good Free hit டா. running. Needed to be as well. Probably closer than they என்னங்க இது expected. பால் மீட்டே ஆகல கடைசி 5 ஓவர்ல. ஓகே இஷான் கிஷன்டா Right off the middle of the bat. ஒன் பவுன்ஸா This is ஐடில் really அடிச்சா. awesome shot making. The innings is building very nicely. They have to be looking towards that century. Just need to keep it simple. ரசலுக்கு பவர்ல பட்டாலே போய்டும். Force the mistake. Wait on. Nice shot. Runs possible. அந்த ஸ்லோவர் பாலுக்காக வெயிட் பண்றதுனால ஃபாஸ்டா வர பால் விட்டுறேன். இதுதான் பிரச்சனையா இருக்குது இப்போ. கேட்சா That's gone. Couldn't ask for an easier. ஐ கடைசி டைம்ல வந்து மேட்ச் விடுறேனே. A trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. Coy won't have the pressure of facing up just yet. The nerves will be rattling a bit while they're at the non-striker's end. Good shot. Found the gap. It was wide and suitably dealt with. Aurora. Nice shot. தலைவன் கோச்சிடா. That ball கோச்சிக்கிட்டே has இருப்பான் been தலைவன். hit. It's flown into the Rasile, ground. To get that நீ much தான் power வாங்கணும். coming forward on the front foot is ridiculous. கொக்க போறாடா See பேட். them aim for the top of off now. என்ன நினைச்சீங்க கோச்சி என்னடா நினைச்ச? ஐயோ அவுட்னு நினைச்சேன். Gone. Excellent catch close to the bat.
ஸ்லோவர் பால் அதே தான் ஸ்லோவர் பால்ல போட்டு விக்கெட் எடுக்கிறான் இருப்பாவது Got hold of it. A pretty good bouncer. Enough control to get it away. அங்கே நின்னுங்கறான் பாரு பால் வர வரைக்கும் ஏடா முன்னாடி வந்து புடுறா throw from the deep on target. Immediately underway with some runs. டேய் ரசலோட விக்கெட்ரா யாரா நீ வெங்கடேஷ் ஐயரே Well, he took all the pace off it. The response was good actually. It was met very solidly with a very straight bat. ப்ரோ பைத்தியக்காரன் ப்ரோ இவன் ஏய் நீ நின்னதுக்காக உன்னை நான் வெச்சு தூக்கி கொண்டாடணுமா ரசல்டா அது நீ அடிக்க வேண்டிய ஸ்கோர் அவன் 20 பால் அடிச்சுட்டு போயிடுவான்டா What a lovely shot. Really good timing. Out of the middle. It raced to the boundary. பைத்தியக்காரன் விக்கெட் லூஸ் பண்ணா என்னவா அவனுக்கு A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch. And as we've seen already, Aman Vishnu bhai, aman. There was a bit of width on that and they've climbed into the shot to send it up and over for 6. லூசு மாதிரி விளையாடுறான் ப்ரோ வெங்கடேஷ் ஐயர் Any network issues? இல்லையே ஓகே ஏய் நீங்க தான் மெசேஜ் இருக்கதா புஷ்பா பொரிசா சேனல் அது என்னடா விஷ்ணு உன் பேர்ல இருக்கு சேனல் KKR என்ன ப்ரோ இவ்வளோதான் அடிச்சிருக்காங்க இவ்வளோதான் அடிச்சிருக்காங்கன்னு இல்லை பைத்தியக்காரன் ஒருத்தன் இருக்கிறதுலே ஒரு பைத்தியக்காரன் அங்கே வெங்கடேஷன் ஒருத்த உட்காந்துருக்கான் அந்த பைத்தியக்காரன் பண்ண வேலை 50 அடிச்சதுனால இவனுக்கு விக்கெட் கொடுத்துட்டு போகணுமா அழகா ரசல் கிட்ட இருக்கிற மேட்ச் ரசல் இருந்திருந்தானா அழகா 200 மேல அடிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருப்பான் on target. Probably should have gotten back for a second there. Need to push a bit harder on that first one. ஆமா அங்க ஏய் அங்க அங்க நீ இருக்கிறதுனால சேனல் நேமே அதான்டா போட்டிருக்கு நீ டிஸ்கார்ட்ல உட்காந்துருக்கல டிஸ்கார்ட்ல எனக்கு காமிக்குது புஷ்பா பொரிச்சா சேனல் அங்க இருக்கிறதான் படிச்சேன் Great shot. Great timing. யாரோட விக்கெட் ஏய் இப்போ வெங்கடேஷ் ஐயர் சைடு இருந்தான்டா வெங்கடேஷ் ஐயர் அந்த சைடுல இருந்தான் ஓகேவா அவன் எவ்வளவு அடிச்சிருக்கான் 57 அடிச்சிருக்கான் 40 பந்துல ரசல் வந்த 2 பந்துல ஒரு 6 அடிச்சான் ஒரு சிங்கிள் ஓடினான் அவன் இருந்திருந்தானா 200க்கு மேல வந்திருக்கும் இவன் ஆடிட்டு There'll be runs here. இவன் ஆடினா ஆடிட்டு ரன் அவுட் இவன் இந்த சைடு வரைக்கும் வந்துட்டான் அவன் வெங்கடேஷ் ஐயர் கூட அவன் இருக்கிற இடமே வந்துட்டான் அழகா அவன் இவன் வெளில வந்து வெங்கடேஷ் ஐயர் வெளில வந்திருக்கலாம் வெங்கடேஷ் ஐயர் வெளில வந்து ரசல நாட் அவுட் ஆகியிருக்கலாம் ஆனா அதை பண்ணல வெங்கடேஷ் ஐயர் போய் கிரீஸ்ல உட்காந்துட்டான் அதேதான் ரசல் விக்கெட்டு தான் அவன் இருந்திருந்தானா அழகா மேட்ச் கரெக்டா 200க்கு மேல எடுத்துட்டு போயிருப்பான்டா இது இவனுக்கு ஈஸியான டார்கெட்டா மாறிடும் அதுக்கப்புறம் இவன் எவ்வளவுதான் அடிக்கிறான்னு பார்க்கலாமே கடைசி 4 ஓவர் இருக்குல்ல அதான் பண்றாருன்னு பார்க்கலாம் End of the over, 6 runs coming from it. The Indians are 223 for 7. That single is just edging the score closer to a century.
looking a wee bit ஏய் nervous. அது மிச்சல்டா. இங்க ரசல்டா. ரசலுக்கு மிச்சலுக்கு வித்தியாசம் இருக்குடா. இவன் இருந்தானா அழகா மேட்ச் இப்போ வந்து ஸ்கோர் போர்டு ஏறலனா இவனுங்க வந்து பவுலிங் டியூல வந்து பவுலிங் போடணும். 180 அடிச்சானுங்கன்னா அசால்ட்டா எம்ஐல அடிச்சுட்டு போலாம். இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது 200க்கு மேல டார்கெட் எடுத்தே ஆகணும். அவ்வளோ சுருண்டுருவானுங்க. இன்னும் 2 விக்கெட் தானே. உம்ராவே எடுத்து விக்கெட் பாக்கெட்ல போட்டு கிளம்பிட்டே இருவான். அழகா 160 170க்குள்ள மேட்ச் முடிச்சிடுவானுங்க பே. இவ்வளோ கம்மியான டார்கெட்லாம் வைக்க கூட முடியாது. அசால்ட்டா எம்ஐலாம் இதெல்லாம் அசால்ட்டா அடிச்சுட்டு போயிடுவானுங்க. அந்த சைடில் அவன் போலிங் இருந்தாலும். Well placed, should get a single. Worst. வெங்கடேஷே worst. Yeah. That went all the way up toward the grandstand for 4, driven away nicely. ஏய் சாவலா அச்சு முஸ்ராத இவனுக்கு வேணும். ஒழுங்கா டொக்கச்சு. பச்சக். Got right in behind it. That was a good slow ball. Picked up well though. Got that defensive shot in, nice and simple. ஐய் வருண் சக்கரவர்த்தி என்ன இந்த பக்கம்? ஐயோ இவன் போட்டானா நான் 6 அடிக்க முடியாது. 232 for 7. Bowl chops it back. 94ல அவுட்டா. ஐயோ கடைசி ஓவர் வருண் சக்கரவர்த்தி கிட்ட கொடுத்து என்னைய விக்கெட் எடுறான்டா. Another one, 8 wickets gone. You feel it's just a matter of time now. A few decent deliveries could see the end. They'll get at least one. And they're away and nice off the mark. 155க்கு 9வது விக்கெட் வந்துச்சு. ஓடா. ஏல இந்த மேட்சை தூக்கி அவனுங்கிட்ட குடுக்குறானுங்க. பாவது ப்ரோ விக்கெட் விடும் போதெல்லாம் உம்ரா சொருவறான். ஆக்கற சொருவறா. Just one run needed. Only a batting meltdown could stop victory now. அசால்ட்டா முடிச்சிடுவானுங்க. அவ்வளோதான் நோன் துஷாரா போட்டு ஒரு ஆக்கர் போட்டு முடிக்கிறான். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. வெறுப்பு ப்ரோ. வெங்கடேஷ் என்னதான் பண்றேன்னு பாக்குறான் இந்த ஓவர்ல. இந்த ஓவர்ல போட்டு அவுட் ஆனே. நான் வண்டியா கேட்பேன். இந்த ஓவர் என்னதான் பண்றேன்னு பாக்குறான்டா. 19வது ஓவர். அவனை மினிமமா 10 ரன் தாண்டணும் இந்த ஓவர். என்னத்தை கிழிக்கிறான்னு பார்க்கலாம். சிங்கிள் மட்டும் எடுக்கட்டுமே. வைட் லைனு கேட்க மாட்டாங்க. பரவாயில்ல. ஃபர்ஸ்ட் பால் ஒரு ரன். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பால் ஒன்றும் போடல இருக்கு. இன்னொரு விக்கெட்டா என்ன? இல்லை செகண்ட் பால் டாட்டு. ஃபர்ஸ்ட் பால் டாட் இப்போ. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பால் வைடு. அடுத்தது இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட் பால் டாட்டு. இன்னும் 5 பந்து இருக்கு. இங்கே 10 ரன் மேலே வரலன்னா அவ்வளோதான். ஏன்னா எதுக்கு உசுரோட இருக்குன்னு தெரியல. செல்ஃபிஷ் பேட்டிங். டீமுக்காக ஆடல, செல்ஃபிஷா ஆடி இருக்கான்.
டாட் ரெண்டாவது டாட். KKR ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் இப்படி தான் இருப்பானுங்க. ஒரு 10 ஓவர் மேட்ச் போடுவாங்க. அதாவது ஏஏ ஆட்டம் ரெண்டுமே. எதுக்கு ஆடிக்கிட்டு தேர்ட் பால் டாட்டா சொல்லல எதுக்கு இருக்கான்ட்டு. என்னடா பர்பிள் கேப் அவன் வாங்கிட்டு வாங்கி போறீங்க. பும்ரா இதுக்கப்புறம் வர்றது சந்தேகம் தான். நட்ராஜன் எல்லாம் வந்தா உண்டு. முஸ்தபிசர் ரஹ்மான் வாய்ப்பே கிடையாது. பத்திரனா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். KKR ஃபேன்ஸ் கண்டிப்பா ஒரு பவுண்டரி. ஃபைனலி ஒரு பவுண்டரி கூட இல்ல. பவுண்டரி அது ஆமா பவுண்டரி வந்திருக்கு. அதாவது 4 பந்துல ஓகே அது பவுண்டரி கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். 6ங்க டேரக்டா 6 லைன்ல பட்டிருக்கு. Ladies and gentlemen, good evening. You join us for this 5 match பந்துல between 6 the Mumbai Triumph 4 and the பந்துல 6. Kolkata Kits. I'm Mike Atherton, and alongside me today is Mel Jones, 4 பந்து ஆடி ஒரு 6. Ian Healy, and the one and only 4 பந்துல 7 ரன். இன்னும் Gower. 3 ரன் Thanks, வேணும். others. இன்னும் It's 2 பந்துல. great to be here, and I'm sure we're in என்ன for a பண்றாரு பார்க்கலாமா? fantastic match. So I've been taking a look at the conditions to see what the captains might decide at the toss. அடுத்த And ஓவர் it's pretty சிங்கிள் வேற apparent, எடுக்கணும். even ஒரு before we பவுண்டரி. take a proper look, that they'll be looking at batting first on this pitch. It's very dry on top, and it could make any run chase later quite difficult. The weather 12 ரன் conditions வந்துருச்சு. are perfect for cricket. 11 ரன். Absolutely 11 no ரன். threat of ஆமா. any rain. 11 Thanks, நான் David. கேட்டதோட ஒரு ரன் Captains எக்ஸ்ட்ரா are ready for the கொடுத்துருக்கான். toss. Let's join them in ஆஸ் the பால் middle. சிங்கிள் எடுத்தே ஆகணும். சிங்கிள் என்ன எடுக்கிறான்னு பார்க்கலாம். சிங்கிள் எடுக்கிறானா இல்ல 6 அடிக்கிறான்ட்டு. முன்னாடிலாம் குத்தாத ஃபுல்லரா அதாவது யாக்கர் குத்துன்றான் ஹர்திக் பாண்டியா. That decision is really putting a lot of trust in your bowlers doing a clinical job early on. இந்த பால் சிங்கிள் The எடுக்கணும் அவன். expectation is the pitch will have some Single movement தான் as the day எடுத்துக்கு. Okay. progresses, but will இந்த 2 ஓவர்ல runs be scored before that? 12 ரன். இதே ரசல் இருந்திருந்தானா என்ன ஆயிருக்கும்? ஒரு சைடில் வச்சிருக்கலாம். ரசல் இருந்திருந்தானுங்களா எம்ஐ ஸ்குவாட் ஃபுல்லாவே பிரஷரா இருந்திருக்கும். First ball of the match, nothing better than getting a game started and hearing the sound of leather on willow. Yep. Thick edge. Keeper. That's great fielding. That ball was flying. There'll be 1 run here for them. Big edge, first ball. இந்த 4 ஓவரில் 20 அதாவது கடைசி 3 ஓவரா மிடில் ஓவர்ஸ் போட்டு தான் நல்லா போயிருக்கு. கடைசி 3 ஓவர் 16லேருந்து 20வது ஓவர். இந்த ஓவர் தான் 20வது ஓவர். 19 ஓவர் வரைக்கும் 39 ரன்னு 4 விக்கெட். And we want to show everyone their பும்ரா strength. ஓவர் ஆறா இன்னைக்கு இருக்குடா இவனோட ஃபர்ஸ்ட் பாலே விக்கெட் விடுவான்னு நினைக்கிறேன்டா எனக்கு. ஒரு யாக்கரா சொருவு போறான் தலைவன். Big edge. Where's that going? Nothing really wrong with the delivery. Fine leg Got இல்ல, off the third front man foot இல்ல. and found the space to get that one to the boundary. இப்போ ஸ்வீப் ரிவர்ஸ் பட்டன் பண்ணு. சொருவுனா பாரு யாக்கர். ஃபர்ஸ்ட் பால் டாட். Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? ஒரு ஆஃப் கட்டர் போடுவான்னு நினைக்கிறேன். Yep. ஒரு ஆஃப் கட்டர் விழோ கன்ஃபார்ம் ஒரு ஆஃப் கட்டர் விழோ ஃபுல்லரா ஆஃப் கட்டர் போடுவான். லென்த்ல கூட குத்த மாட்டார். I for one reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. இதுவே ஒரு ஆஃப் கட்டர் தாங்க. ஃபுல்லர் ஆஃப் கட்டர். ஃபுல் டாஸ்ல போட்டுருக்கார். அது ஏத்துறா தலைவன் வெங்கி உனக்கு வேணும்டி. ஈஸியா 200 அடிச்சிருவாங்க.
200 அடிச்சிடலாம்டா. They'll get at least one. அடிக்கிற பிச்சு தான்டா அது. Very quick out there, managing to இதெல்லாம் stop it. சத்தியமா Prevents it டிஃபெண்டே 4 பண்ண runs. முடியாது. டியூ வேற Just இருக்கு. a little bit wide, well picked up. And let the ball do all the work really, just to nudge it down towards third. Oh, that looked nasty. இங்க டீமை மாத்தலையா நானு? ஒரு சிங்கிளா டபுள் ஓடுனா விக்கெட் வந்துடும். ஏய் பவுலர் 2 அடிச்சிருக்கலாமேடா. கீப்பர் 2 தூக்கி அடிச்சான். பவுலர் 2 அடிச்சிருந்தா அழகா அவுட். End of the over. எவன் த்ரோ டிம் டேவிட்னு நினைக்கிறேன். For none. The right arm medium bowler is coming into the attack from the south end. Loud shout. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. Difficult period as they இது come நாட் to the அவுட்னு wicket. நினைக்கிறேன். They'll take plenty of time to set themselves up Pace before ball. facing their first ball. விக்கெட் தான் பேஸ்பால். A change to the complexion of this match. Got to get the new batter coming forward early, encouraging them to drive and really attack the stumps. Yeah. கடைசி ஓவர் இது வரைக்கும் 2 ரன் தான் வந்திருக்கு. And with that, they're off the mark. போல்டு. ஓ ஓ வீட்டுக்கு போ நீனா. எதுக்கு இருக்குன்னு தெரியல. 169. செத்து போயிரானி. 50 ரன் அடிச்சோம்மா. அழகா அடுத்தவன் ஆடுறவன் யாருன்னு பார்த்து கொடுக்கணும். அங்க ஒரு விக்கெட் வந்திருந்தா என்னத்தி இப்போ டீமுக்கு போயிருக்கும். உனக்கு மட்டும் ஆட சொல்லடா, உனக்கு டீமுக்காக ஆட சொன்னதுடா. உன்னை காசு கொடுத்து எடுத்து ஆடுன்னு சொன்னா இவருக்காக ஆடுவாரே தவிர டீமுக்காக ஆட மாட்டாராம். 70 ரன் அவன் டீமுக்காக தான் அடிச்சான். டீமுக்காக ஒரு ஸ்கோரை ஏற்றதுக்கு விக்கெட்டை கொடுக்க மாட்டார். எனக்கு அந்த ரன் அவுட்டை பார்த்தோன்னே செம்ம எரிச்சல் ஆயிடுச்சு. அங்கேருந்து இங்கிட்ட இந்த எண்டு வரைக்கும் ஓடி வந்துட்டான். A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. You can understand why on that line they thought it was safe to let it straight through to the keeper. ஐயோ துஷாராவா மல்லிகா வேற பிராக்டிஸ் பண்ணுகிறாரு. It mightn't get to the boundary. அசல் வேற 7 ரன் 2 பந்துல. அது வேற பக்கம் போதெல்லாம் இருக்கலாகுது. Bad decision making, thrown it to the wrong end and let the chance go begging. Yep. They'd look for a couple here. Good return, back from the deep.
Really playing all their shots that over, really expensive. The right-arm medium bowler Pick off the is bowler coming on to Bumrah தான் bowl இருக்கிறார். from the north end. Purple cap holder also Bumrah. Waiting. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Short and wide. Did well to get some bat on that. Drives and misses everything. Nice bowling. Nicer, slower delivery. Straight past the bat. Beauty of a ball. Yeah, yeah. Saw that early. No one's catching that. Great shot. Well, that was a வெறுப்பு poor ப்ரோ delivery. வெறுப்பு You really can't bowl like 169 லாம் that. Got டார்கெட்டே what it கிடையாது. deserved. அதுவும் எம்ஐ பிச்சில். Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. அவங்க கிட்ட இருந்து ஏர்லி விக்கெட்ஸ் வந்தா மட்டும் தான் கன்ஃபார்ம் இன்னைக்கு. Wait. Finds the fielder with that shot. Maybe they didn't pick it up. Very late on that shot. பிரேசிங் என்னதான் பேசுறானுங்க கேட்டு வந்துடுறேன். Yeah. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. ஏதோ ஒரு பட்டன் அழுத்திட்டேன். என் வாய்ஸ் வருதா? வருது. Yep. That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably deserved more from it. Ai. Yeah, yeah. Great shot through the gap. Keeper, keeper. 2-1 சூப்பர். Good throw from the deep. சரியான On சப்போர்ட் target. மக்களே இன்னைக்கு. Waiting. Couldn't get it through the field. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Yeah. Too good. Not sure anyone is going to cut that off. நீங்க என்னதான் பண்ணுங்கறானு பார்க்கலாம். இருங்க. Good return there. Back from the deep. ரொம்ப போரிங் அடிக்குது. இங்க பேசிட்டு இருக்கானுங்களா? பிளாக் இருந்தாச்சு பிளாக் வச்சு போலாம். பிளாக்கும் இல்லை. நாளைக்கு மேட்ச் வேற இருக்கு. டூப்ளஸே கேட்கலாமா? Misses everything. A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. உம்ரோ பாய் இங்கேருந்து இங்கே வந்தீங்க. ஐயோ கடைசி ஓவர் வச்சிருக்கேன்டா. இதுக்குடா ஓவர் கொடுத்து முடிச்சிட்டீங்க பும்ராக்கு. Yeah. Great shot. At least one on offer. Exquisitely down the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more.
Yep. Nice shot, runs possible. 7 runs added there. The Knight Riders are 34 for 1. நீங்க இந்த KKR matches Going with MI spin now. KKR மேட்ச்லாம் சூப்பரா போகும். இவனுங்கிட்ட என்னதான் இருக்குன்னு தெரியல ஸ்பெஷலா. Yeah. ஓடு. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. That last ball isn't something you'd want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Wait. Straight to the fielder. Just threw the shot too early. ஒரு மேட்ச் போட்டுருக்கலாமோ? இன்னொரு நாள் கொஞ்சம் லாங்கா போகுது. Yeah. That has gone very, very high. Might be safe. That was the slower ball, and it didn't fool anyone. Got the timing just right. Beautiful shot. நல்ல ஷாட் இது. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Yeah. Edge! What a ball! Keepers. A couple on offer here. சுனில் நரேன் கிட்ட நிறைய வாட்டி அவுட் ஆயிருக்காருங்க. ரைட் சர்மா. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. இந்த ஒரு So இது நல்லா crucial இருக்கும். to follow up that last delivery and keep the batter ஆ under டோன்டேன். pressure. Waiting. Doesn't beat the infield. Misses out there on the short and wide one. Wait a second. Wait. That's the over. The Knight Riders are 48 for 1. The right-arm pace bowler is coming into the attack from the south end. Yep. Strokes it languidly away to the fence. A lovely shot. That was a lovely flowing drive through the covers to pick up the 4. Yep. Good precision with the throw, back from the deep. Picked up a single, first ball of the innings. The Indians are now underway. A new batter always likes to feel bat on ball early on, as they bring a bit of energy to the crease. Yep. Good batting, get an opportunity to score and take it. Immediately underway with some runs. Wait. Good piece of fielding to stop some runs.
They'll push hard, should get back for 2. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. Decisive running might have gotten 2. Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. 7 runs added in that over. The Indians are 7 for none. Not the ideal way of handling that ball. Oh my word, fast reflexes and grabs it. Stunning catch. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down. Really didn't get settled. Looked to be in trouble, sadly, for most of the knock. With the fall of that wicket, the new batter comes out to the crease. They're quick to take guard and face up. Cuts that off well in the infield. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Edged. The keeper is up immediately. Has it caught some bat on the way through? Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Timed it nicely. They'll look for a couple, you'd think. There was minimal follow-through, just great timing to punch it through the field for 4. They shouldn't get too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. A wonderful delivery to get the edge. They've got to keep hammering away at that spot time and again. Yep. That's great fielding. That ball was flying. There'll be 1 run here for them. End of the over. 5 runs coming from it. The Indians are 12 for 1. The right armour is coming on to bowl from the north end. Yep. Bowled him! Beauty, absolute beauty. Well, they lose the second wicket. It's a long way back to the sheds, and you can tell they're not happy with that dismissal. The field will come up now, you'd think. Pressure should definitely be on the new batter, who strides to the middle. They will be looking for another quick wicket.
Yeah. Hit that hard, nailed it. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Just textbook stuff. A boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? Yep, yep. There'll be runs here. Onto the front foot and punched it nicely. Would have hoped to find the rope. Quick onto that in the infield. Timing just a little early on that occasion. Wait. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. That sees the completion of the over. A good one too. Not many opportunities to score. Yep. Fall through the offside. Easy as you like. It was wide and suitably dealt with. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? Beaten on the drive. Nice bowling. Tried to get the drive away, timed it poorly, lucky to survive. Yeah. They'll get at least one. Bowler. Tucked it nicely into the gap. Pick up a single, rotate the strike. Yep. That's an unbelievable shot into the crowd. That's a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. Yep. Sounded good the moment it hit the bat. Well, that was a really solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for four. Shots are certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. That's 2 boundaries in 2 balls. Can't get that outside the ring field. The Indians weren't given much of an opportunity. A very tidy over. எப்பா என்னடா இவனுக்கு முடிக்க மாட்டானுங்க போலியாடா ஸ்கோரை கோல் அடிச்சானுங்க அந்த நானே பார்க்கல 80 115 ஐபிஎல்ல இவனுக்கு அடிக்கிறது Yep. They've picked the gap. Perfect timing. ஐபிஎல்லே கிடையாது Fine placement and enough timing to get that ball away to the boundary. Just need to keep it simple. Line and length, a roundabout off stump, and that'll force the mistake. Yep, yep. Great shot through the gap. Perfect timing. Mm-hmm. Good return, back from the deep. Surprised they didn't go for a third. Would have been a very simple run.
Really good shot there. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Okay, வந்தோடனே அடிக்கிறாருங்க இஷான் கிஷன். The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. அவ்வளவுதான். இதுக்கு ஸ்டார்க்கு ரெண்டாவது ஓவர் A little கொடுத்தானுங்க. late on that, no runs scored. எப்படி பார்த்தா முதல் ஓவர் தான் கொடுத்துக்கணும். Huge edge. ஓடி இஷான் கிஷன் பால் Nothing அடிக்கிற really wrong ஸ்டார்க்கு. with the delivery. Got onto the front foot and found the space to get that one to the boundary. A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. அவன் பேச Finds the லைட்டா யூஸ் fielder with பண்ணான். that shot. பறந்துருச்சு பால். Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. End of the over. 14 runs coming from it. The Indians are 49 for 2. We've seen good control and spin from this bowler. Looking forward to seeing what they can do here. இந்த பேர் சூர்யா ஸ்பெஷல். Great shot for 6. எனக்கெல்லாம் பறந்து Moving பறந்து along போட்டீங்களா? nicely and starting to really build this innings. சரிக்க விட்டான் பார் யாக்கற. இஷான் கிஷனுக்கு விட்டான் பார் ஸ்டார்க்குடா And இது. see how good this ஸ்டார்க்கு. pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. ஒரே ஒரு அது ஸ்டார்க் அந்த நேம் போதும். இறக்கலாம் பாரு குச்சியா 10 போல்ட்டுக்குன்னு இறக்கலாம் பாரு. Collects that one, simple as you like, inside the ring. இஷான் கிஷன் 13 of 7 out. ஸ்டார்க் விக்கெட் எடுத்த ஸ்டார். என்னடா நீங்க நமந்தீரை இறக்கி விட்டுருக்கீங்க? ஏய் சூர்யா தேர்ட்ல நல்லா ஆடுவான்டா. எனக்கு புரியல. There was absolutely a second on there. இதுக்கு இவனை இறக்கி Being a விட்டானுங்க. little bit too risk averse out in the middle. மனிஷ் பாண்டே சார் என்னையும் வேர்ல்ட் கப்ல எடுக்கிறது. ஏன்டா டேய் ஏற்கனவே அங்கே 15 பேர் இருக்கோம். இதில் ஒன்றா வேறு எடுக்கணுமா? ஒன்று எடுத்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறது? Gone right through the defences. பாருங்க. Off. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this skill level. It's a long way to walk out here just to walk straight back. மேட்ச் உங்க கையில இருக்குன்னு நினைச்சேன். இவனை இங்க விட்டானுங்க. And then push on. Stumping. Oh. You can't skip down the pitch like that and expect to survive for long. They're just quick enough to get back for the stumping chance. Sharma, the spinner, coming into the attack. Good shot. A beauty. மொத பாலெல்லாம் நல்லா அடிக்கிறான் இவன். Onto the Finishing front தான் foot சரி early, இல்ல. placed it perfectly into the gap. Timed it nicely for 4 more. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. Thrashed away. What a shot. Good balance, really good balance to transfer the weight and stay on top of the ball. எங்க அப்பீல் நாட் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. ரிவ்யூ எடுக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் KKR. Going to review this. Yes. Definitely இல்லையா போல. Yes, time over. Would have been really happy. எனக்கு தெரிஞ்சு எடுத்துக்கணுமோன்னு தோணுது. Lovely timing. Will this one go to the fence? Avoided the fielders, 1 bounce and 4. Fantastic shot.
டைப் பேடுங்க. பேட்டே இல்லைங்க, டைப் பேடுங்க. டைப் பேட். பேட் இல்ல, டைப் பேடு. டைப் பேடு பாய், சால்ட் பாய், டைப் பேடு, பேட் இல்ல. They've got them playing their shots, just need to tighten their areas now. Waiting. Couldn't get it through the field. Short and wide, did well to get some bat on that. Aurora வந்திருக்காரா, Aurora. Yep. Into the gap, nice shot. You can't fault the Surya bowler. ஒத்த கை இங்க ஆடிட்டு இருக்கான். Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was absolutely no point in. Guys, one more likes to 35 likes மக்களே, மறக்காம ஒரு லைக்கும் போட்டு பாருங்க. Come on, let's move on. Go guys. Always difficult to focus after what happened என்னடா எல்லா last ஃபீல்ட் ball. உள்ள வச்சிட்டீங்க. You just got to stay positive. 43 ரன் வேணுமேடா. Believe the wicket will come. Wait. With the completion of that over, there will need to be some considerable risks now from the batters. 3 ஓவர்ல தேவை. Narain from 3 the south. ஓவர்ல 14 எவ்வளோ 43. இப்படி தான் ஆரம்பிக்கணும். Right in the slot, right where they like it. The ball races to the boundary. That ball was just an invitation that was accepted by return of post. Narain will be disappointed with that delivery. Wait on. Doesn't beat the ஓய் infield. ஃபீல்டிங் பையா. Good spot there, making it difficult to get away. தூக்கி அடிங்கடா இன்ஃபீல்டு தலைக்கு மேல. பிளேயர் எல்லாரையும் உள்ள தான் வச்சிருக்கானுங்க. That's off the middle of வாட் the bat. பையா. You don't chase those down. Brilliantly timed off the back foot, and that's raced to the boundary. 15 பால்ல 35 வேணும். அடிங்கடா. அப்படிதான் வாதையரா. சரியான பேட்டிங். Almost behind point. Plenty of chasing to pull this one back. Had all the time in the world to get in position to play that ball. Timed it nicely for 4 runs. அவ்வளவுதான், 2 ஃபீல்டு இல்ல ஸ்டானுங்க பேர். Great shot. At least one on offer. சூர்யா படிக்கணுமே. Yep. சூர்யா Great கேப். shot. ஆஹா, ஐயோ தடுத்துட்டான். நல்ல ஃபீல்டிங். A couple on offer here. A brilliant over for the batting side. Not so for the bowlers. 12 பால்ல எவ்வளவு அடிக்கணும்? Coming into the attack from the north end. ஒரு 20 ரன் கிட்ட அடிக்கணுங்க. 28 ரன் 12 பால்ல. எல்பி ப்ரோ, பிளம்பு ப்ரோ. Big shout. சரியான பிளம் விக்கெட். The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for Atik someone Pandya with form such le illa batting alavu vandirukar. skills. This one goes down as a fail. Strokes it languidly away to the fence. உசுரு வெக்கவே மாட்டாங்க. Found the middle of the bat. உசுரு வெக்கலான்னு வரும்போதெல்லாம் அவுட் Lovely ஆயிடுறாங்க. front foot shots that's raced to the boundary. 10 பால்ல 24 தான் Don't சத்தியமா mind முடியாதுடா. getting for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. Yep. Thick edge. வாய்ப்பே இல்ல. Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. Oh, good running. It needed to be as well. That's probably a lot closer than they expected. சூர்யா பாய். Yep. They'd look for a couple here. Keeper. சூர்யா ஓட்டாரு. இங்கே ஓட்டான். Well, that could have ended horribly, but very good. Fast running between the stumps gets them home.
Aha. Gets onto the back foot quickly, and 360 that's da. just flown. Got it away for 4, backward of point very nicely. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy Wide. to score. Nice bowling. Wow, that's missed the lot. Not a great delivery as Wide it goes illa. down to the boundary. That'll go into the books as extras. 11 runs added there. The Indians are 98. Wide இல்லன்றானுங்க bro. Russell, the pace bowler, coming into the attack. Last over. ஒரு 20 ரன் வேண்டும். 16 ரன். Ease through the field. இவன் There'll be runs தட்டா. here. Did well just to get it down towards third for some runs. 5 பந்து 16 ரன்கள். Yep. Pick that well, Aha. and that's on its way 12 to the வேணும். boundary. 3 பவுண்டரி. Well, it's a case of blink and you miss it with this Super innings. Surya. 50 brought up, and what a devastating passage of play it's been. அவுட்டுங்க. Finds the edge. அவுட். Bowler seems very confident with that one. Super catch. They've played the most brilliant innings here, which could well have turned this match 3 around. பால்ல 12 ரன். It 2 சிக்ஸ் certainly அடிச்சா entertained வின். this crowd who's loved every minute of it. அதுல ஒரு பவுண்டரி அடிச்சிருக்காரு. It was just a little bit too full. and 2 it was பால்ல beautifully timed. 8 ரன். இந்த பால் ஒரு டாட் வந்தாலே அவங்க வின். Straight to the Dart. fielder. David shakes their head. He was there to be hit, but couldn't make the most of it. ஃப்ரீ ஹிட்லாம் உலாது. Misses everything. லாஸ்ட் பால்ல விட்டாச்சு. Bowling. That's சரி ஓகே wild. மக்களே, நான் இன்டர்னல் லைவ் எண்ட் Nothing பண்ணிக்கிறேன். ஸோ elegant about டாடா that பை shot. பாய். Just not timing it நம்ம at all. நாளை It's சந்திப்போம். poor play. நாளைக்கு ஆர்சிபி மேட்ச்சுக்கு நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாங்க. Indians are 107 for 5. ஓகே மக்களே, டாடா பை பாய். பாய் பாய். Thank you for your support guys. ஈஸியான டார்கெட் தான் எம்ஐ கிட்ட இருக்கு. அவங்க எவ்வளோக்கு முடிக்கிறாங்களோ அவ்வளோக்கு நிம்மதி. இவங்க சீக்கிரமாக முடிச்சாங்கன்னா கேகேஆர் ரன் ரேட்டு குறையும். அது ஒரு சைடு இருக்கு. இன்னைக்கு 4200 சாரி 1400 ரீச் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். தேங்க்யூ உங்களால தான். தென் நல்லா போயிருக்கு. நல்லா பவுல். ஓகே கைஸ், லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டாடா பை பாய். பை கைஸ்.